A special greetings to the resource persons of today's program, Mr. Jaikumar and Dr. Rosy, and pleasant morning to the organizers of this meeting and also my dear children. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Proverbs 10:22. The world of entrepreneurship has changed greatly the last few decades, and it has changed for the better. Entrepreneurship is the process of generating new ideas and introducing it into the market in the form of a new product, service, or a process. It gives rise to entrepreneurs who are dynamic and flexible and introduce a new business from the purpose of being successful. Entrepreneurship has become the symbol of business, tenacity, and achievement. It is the engine of economic growth of a country. It increases the economic activities in every sphere of economic life of the people. It is a key contribution in the area of employment generation, innovations, and product improvement. In India, the past few decades have seen a major rise in the area of entrepreneurship. Today's knowledge-based economy is a fertile ground for new entrepreneurs in India. It is rightly believed that India has an extraordinary talent pool with virtually limitless potential to become entrepreneurs. Therefore, it is important to get committed the right environment to develop entrepreneurship. More than increasing national income by creating new jobs, entrepreneurship acts as a positive force in economic growth by serving as a bridge between innovations and marketplace. India is moving towards ensuring that the curriculum in higher educational institutions is modified to address today's changing business landscapes, particularly in emerging markets. Many women who are going through a major shift in their personal lives are deciding to start their own business. The developing countries have started to realize the importance of giving women the tools needed to start their business to improve their financial condition of their family, which includes the betterment of the society. As the saying goes, educate a man, educate one person, educate a woman, educate a community. Sorry to say this, sir, because we believe women entrepreneurship is a growing phenomenon for its contribution to job creation and economic growth. In the present era, they are recognized as successful entrepreneurs through their strong desire, qualities, and capabilities for robust economic development. Education should foster the creation of an entrepreneurial culture and spirit which favors enterprises and individuals, which in turn promotes entrepreneurial initiatives. Today, amidst a struggling economy, India has witnessed many startup success stories. Startups have emerged as engines of growth of the economy. India is known as the startup hub of the world. Many young men and women are taking the path of entrepreneurship, which drives them forward in their venture from a humble beginning. The students, if you are ambitious to become a successful entrepreneur, try to learn to think. It's a matter of desire and discipline that gives success to entrepreneurship. Saturate your mind with the wisdom of those who have already succeeded. Model your own effort, keeping them as an example. Beware that your thinking habits are deeply entrenched and it will take a consistent effort over time to change. Here I am reminded of the words from the Holy Bible, which speaks directly to this. For as he thinketh in his heart, so is he, and keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Students, your personal attributes, social values, responsibilities, commitment, endeavor, dedication, perseverance, and a strong work ethic
will drive you to attain your goal. To the best of my knowledge, our college will provide you with ample opportunities to experiment with ideas and build a business plan. So it's a great time for you to be young entrepreneur. In short, if you think like a successful entrepreneur and work like a successful entrepreneur, you will be a successful entrepreneur. Success is a journey and it is not a destination. At this juncture, I am pleased to welcome and thank Mr. Jaisankar and Dr.C.P.Rosy Fernando for their concern to share their valuable, in-depth knowledge to encourage the budding entrepreneurs of our college. I am sure your expertise would kindle their mind to emerge as successful business women of India to take matters into their own hands with or without the help of the government to work for a better tomorrow. I congratulate the committed convener of IIC and coordinator of the Impact Lecture Series, Dr. Sagai Sudha from the Department of Mathematics, and the dedicated organizers, Dr. Kavita, Dr. Chitra, Dr. Sharada, Dr. Jacinta Maria Florence, Dr. Anne Lima, Dr. Divya, Ms. Valakshmi, and Mrs. Rolly Grace of this program. My dear children, have a fruitful session. Mr. Jaikumar and Dr. Rosy are with you. Get their advices. Listen to them carefully because this is the seed. This is the base for your future entrepreneurship. So have a fruitful session. Thank you and God bless you.
Now audible? Now audible, na? Okay. Okay. Good morning to all. Immense pleasure to associate with the Nirmala College of Arts and Science, Coimbatore, to deliver such a wonderful session. My congratulations to Principal Dr. Sister Helen and Assistant Professor Sakaya Sudha and committee members Kavita, Chitra, Dr. Sarada and Jessica, Annie, Divya, Subulasmi, and Roli Grace to organize here such a wonderful session. இப்போ நிறைய ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி, இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இனோவேஷன், we want to give clarity to the students. In India, நிதி பாத்தீங்கன்னா 1.3 million பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. More than 10,000 higher education institution இருக்கு. Every higher education institution இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் more than 1.5 lakhs higher education students அவங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வெளியில வர்றாங்க. இந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் செக்டார்லயோ அல்லது ஒரு ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அல்லது பிரைவேட் செக்டார்லயோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும். அத்தனை பேருக்குமே ஒரு பப்ளிக் செக்டார்லயோ அல்லது ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுல பெரிய ஒரு லேக்கிங் இருக்கு. வாட் ஆர் த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஏ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தி யங் கிராஜுவேட்ஸ்? இதுதான் மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்கா. ஏன்னா ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லயோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லயோ அல்லது பப்ளிக் செக்டார்லயோ நீங்க ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆகுது, ஒருத்தர் பிளேஸ் ஆயிட்டாருன்னா திரும்பி அந்த வேகன்சி உருவாகிறதுக்கு மினிமம் 15 to 20 years ஆகும். ஒன்ஸ் அவர் ரிட்டையர் ஆகணும் அல்லது அந்த பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு வெளியே போனாதான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா இருக்கிற ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பேசிக் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வருஷம் பாத்தீங்கன்னா லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வெளியில வராங்க. அதுக்கு ஈக்குவலா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆகிறது இல்லை. இட்ஸ் a big gap. அப்பா கிராஜுவேஷன் முடிக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வேற என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கொடுக்க முடியும்? இதுக்காக தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி, இவங்க எல்லாருமே we are run behind that to the higher education students to develop such a innovation and entrepreneurial ecosystem in the higher education institution. இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பயந்துக்கவே வேண்டியது இல்லைங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இன்வென்ஷன்னா என்ன, இன்னோவேஷன்னா என்ன, வரக்கூடிய எல்லாருமே எங்களை போன்ற ரிசோர்ஸ் பர்சன் எல்லாருமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்வென்ஷன், இன்னோவேஷன், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது பெரிய என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் கிடையாது. பெருசா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரொம்ப வேணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் கிடையாது. வெரி சிம்பிள் திங்ஸ் that will help you to innovate any one of product. இன்வென்ஷன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒரு 2 yearsக்கு முன்னாடி ஒரு +2 படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கூட ஒரு மினி ஒரு சேட்டலைட் வந்து இன்வென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் வந்து மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடாது, வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடாது. புதுசா ஒரு பொருளை டிசைன் அண்ட் டெவலப் பண்ணி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெக்னாலஜி இன்வால்வ்மெண்டோட that you can introduce to the world for the commercial value. அது இன்வென்ஷன். நிச்சயமா உங்களை போன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா you people are great innovative and creative idea. ஒவ்வொருத்தருமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா brilliant students in academic part, whatever the background that you people are, does not matter. ஒவ்வொருத்தருக்குமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இன்னோவேட்டிவ் அந்த கிரியேட்டிவ் ஐடியா இருக்கு. உங்ககிட்ட இருக்கிற ஐடியாவை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க ஃபைன் டியூன் பண்ணி காலேஜில் இருக்கிற என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் மென்டார்ஸ் ஹெல்ப் ஆஃப் உங்களோட ஐடியாவை டெவலப் பண்றதுதான் எங்களோட பாஸ். அதுக்குண்டான சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பாக்குறது தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் பேசிக்ஸ். அப்போ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம் இன் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் தே ஆர் டே டு டே யூசிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புதுசா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we have to find out any one of டெக்னாலஜிக்கல் இன்வால்வ்மெண்டோட நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல இருக்கிற உங்களை அத்தனை பேராலையுமே நிச்சயமா ஒரு இன்னோவேஷன் கொண்டு வர முடியும். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல டே டு டே தட் யூ ஆர் யூசிங் எனி ஒன் ப்ராடக்ட் டே டு டே லைஃப்ல எக்ஸிஸ்டிங் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்ல எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லையோ, வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் தட் யூ ஆர் டே டு டே யூசிங், அந்த ப்ராடக்ட்ல எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லையோ, தட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் எ ப்ராப்ளம். டே டு டே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நிச்சயமா இருக்கும். யூ ஃபைண்ட் அவுட் எ ப்ராப்ளம். அதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு that you are ready to provide a solution. அதுதான் இன்னோவேஷன். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கம்யூனிகேஷன் செக்டார் எடுத்துப்போம். மேலி உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு பாருங்க. பேரண்ட்ஸ், கிராண்ட் ஃபாதர், கிராண்ட் மதர் இருந்தா கேட்டு பாருங்க. மேலி 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டெலிகம்யூனிகேஷன் செக்டார்ல வந்து டயல் போன் தான் இருந்தது. உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா, that you have to register application with the Department of Telecommunication and that you can wait for 1 or 2 years get a line. ஒரு டெலிஃபோன் ஒரு வீட்டுக்கு வேணும்னா கூட நீங்க 1 வருஷம் 2 வருஷம் நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கிடைக்கும். அதுவும் அப்போ ஸ்டேஜ் ஏரியாஸ் டெவலப்டு. இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2G 3G 4G இன்னைக்கு 5G டெக்னாலஜி வந்தாச்சு. எங்க வேணாலும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்டுல வந்து ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தட் வி கேன் கனெக்ட் எனிபடி வித் நெட்வொர்க் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு டெவலப் ஆயிடுச்சு. அப்போ தட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வேர் வி ஆர். கம்யூனிகேஷன்ல இருந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜி நிறைய வந்திருக்கு. சேம் திங். அதே மாதிரி இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 96 97ல வந்து போன்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பட்டன் போன் தான் வந்தது. அதுல நீங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்க, it does not include inbuilt camera or whatever the technology that we are using day to day, WhatsApp or Twitter whatever may be, அதெல்லாமே அந்த போன்ல கிடையாது. வெறும் வந்து பட்டன் போன் தான் இருந்தது. அப்போ அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது. அதுல இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணி they are adding the futures. நல்லா சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் வாட் எவர் மேபி அது எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லையோ, அப்ப எக்ஸிஸ்டிங் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பட்டன் போன்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஃபியூச்சர் இல்ல, அதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதை வந்து சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்றது, இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் இதுல இந்த போன்ல இருந்ததுன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க 160 கேரக்டர்ஸ் மேல ஒரு எஸ்எம்எஸ் கூட பண்ண முடியாது ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருந்த ஒரு மொபைல்ல. அப்போ என்னாச்சு, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்றோம். என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருந்தா பரவாயில்ல, என்னென்ன டெக்னாலஜிக்கல் இன்வால்வ் இருந்தா பரவாயில்ல அப்படிங்கறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி that you can add the value to the existing product. அதுதாங்க இன்னோவேஷன். வெரி சிம்பிள், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்னோவேஷன்ங்கிறது இங்க இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸாலையும் நிச்சயம் பண்ண முடியும். வாட் எவர் த பேக்ரவுண்ட், யூ ஆர் ரூரல் ஆர் அர்பன், இட் டசன்ட் மேட்டர். யூ ஹேவ் a lot of imagination, lot of creativity. உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்கு எல்லாருக்குமே. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஐடியா சொல்றதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பயம். எங்க நாம இது மாதிரி போய் ஒரு ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் கிட்ட உங்களோட ஃபேக்கல்டி ஆர் ஹெச்ஓடி வாட் எவர் மேபி அவங்க கிட்ட போய் இது மாதிரி ஐ ஹேவ் ஒன் ஐடியா அப்படின்னா அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற அந்த பயத்துலதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. வெரி சிம்பிள். இப்போ சிம்பிள் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஆர்டினரி சேர்ஸ் தான் இருந்தது, ஸ்டீல் சேர்ஸ் தான் இருந்தது. பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 40 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தது. இப்போ அந்த ஆமச்ச சேர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ அந்த ஆமச்ச சேர்ஸ்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஒரு A4 சீட் கொடுத்து ஏதோ ஒரு ரைட்டப் எழுத சொல்லணும். ரைட்டப் எழுத சொல்லும் போது நம்மளால அதை கம்ஃபர்டபுளா எழுத முடியுமா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வச்சிருக்கிறதுக்கு பேட் இருக்கா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம். நார்மல் சேர்ல உங்களுக்கு ஒரு A4 சீட் கொடுத்து ஏதோ ஒரு ரைட்டப் எழுத சொன்னா எல்லாத்தாலையும் கம்ஃபர்டபுளா எழுத முடியுமா? எழுத முடியாது. அப்ப எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம். அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? சேர்ல வந்து ஒரு பேட் இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் இன்னோவேஷன். ஒரு சேஞ்சஸ், ஒரு மாடிஃபிகேஷன். சின்ன இன்னைக்கு நிறைய ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லா இடத்துலயுமே வந்துருச்சு சேர்ல பேட். அப்போ வெரி சிம்பிள். இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. எக்ஸிஸ்டிங் டே டு டே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட், வாட் எவர் ப்ராடக்ட், அது ஃபுட் ப்ராடக்டா இருந்தாலும் சரி,
அல்லது வந்து டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்டா இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லையோ அதுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லை, அதுல என்ன நீங்க ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க, என்ன டெக்னாலஜிக்கல் இன்வால்வ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி. அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து இன்னோவேஷனா கொண்டு வரலாம். வெரி சிம்பிள். சரி, ஏன் இந்த இன்னோவேஷன் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்றோம்? எதுக்காக இது மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன்? ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார், எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 3 வருஷம் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக எங்களோட பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டோமே எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருவாங்க. எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிச்சயம் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கும். உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள், நிச்சயமா கிடைக்கும். ஆனா எல்லாருக்குமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இட்ஸ் a challenging one. அப்போ கிடைக்காதவங்களுக்கு என்ன பண்றது? யூ கேன் டெவலப் சச் ஏ என்டர்பிரனரியல் எக்கோசிஸ்டம். நீங்க உங்களோட திறமையை வேறொருத்தரோட வளர்ச்சிக்காக வேற ஒருத்தர் வேலை வந்து நீங்க செலவு பண்றீங்க. இத உங்களோட டைமை செலவழிச்சு அங்கிருந்து நீங்க சேலரி வாங்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒரு 20,000 rupees சேலரி பர் மந்த் கொடுக்குறாருன்னா, ஒரு சும்மாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனும், பிரைவேட் செக்டார் ஆகட்டும், பப்ளிக் செக்டாரும். உங்களோட திறமை மூலியமா, உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி, உங்களோட இன்னோவேஷன் மூலியமா அந்த கம்பெனியோட குரோத்துக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 1:2 or 1:3. உங்களுக்கு 20,000 rupees சேலரி கொடுக்கணும்னா அந்த கம்பெனிக்கு உங்க மூலியமா ஒரு 40,000 rupees அல்லது 60,000 rupees இன்கம் ஜெனரேஷன் ஆனாதான் உங்களை ரீடைன் பண்ணுவாங்க. உங்க மூலியமா எந்த ஒரு அந்த கம்பெனிக்கு வளர்ச்சியுமே டெவலப்மெண்ட்ஸ் இல்லையோ உங்க அந்த கம்பெனில ரீடைன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. வெரி சிம்பிள். அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த நாலேஜ் வேறொருத்தரோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுறத விட நீங்க ஏன் செல்ஃபா ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது? ஒண்ணு, நம்பர் 1. அப்போ என்ன ஆகும்? நீங்க டியூரிங் கிராஜுவேஷன்லயே வாட் இஸ் த ஸ்டார்ட் அப், வாட் இஸ் இன்னோவேஷன், வாட் இஸ் என்டர்பிரினரி கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப இந்த இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயுமே கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்கும். கேம்பஸ் இன்டர்வியூல நடக்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வரக்கூடிய கம்பெனி யாரை ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க? நீங்க அகாடமிக்ல எல்லாம் பெஸ்டா இருக்கலாம், 90-95 நீங்க வந்து கிரேட் A+ அது மாதிரிலாம் எடுத்திருக்கலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது மாதிரி எல்லாருமே பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் யூ கேன் செக்யூர் மோர் மார்க்ஸ். ஆனா ரெக்ரூட் பண்ண கம்பெனி யார் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அபார்ட் ஃப்ரம் த அகாடமி வேற என்ன அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அந்த கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணக்கூடிய இந்த எம்ப்ளாயி எந்த வகையில ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதா ஆடட் அட்வான்டேஜ் டியூரிங் த செலக்ஷன், கேம்பஸ் இன்டர்வியூல செலக்ஷன். அப்போ நீங்க டியூரிங் யுவர் கிராஜுவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், ஃபைனல் இயர் ஆர் பிஜி, வாட் எவர் மேபி, நீங்க இண்டிவிஜுவலாவோ உங்க டீம் இன்க்ளூசிவ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஒரு டீமாவோ சேர்ந்து உங்க ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிற என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல்லுல எனி ஒன் ஆஃப் யுவர் ஐடியா, ஏன்னா இப்போ எனி ஒன் ஆஃப் யுவர் ஐடியா மீன்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னோவேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இருக்கு. நிறைய வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ண வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல you can choose any one of sector, அக்ரிகல்ச்சரோ அல்லது பயோடெக்னாலஜியோ அல்லது வாட் எவர் மேபி, எலக்ட்ரானிக்ஸோ எலக்ட்ரிக்கலோ, நிறைய ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்ல எது உங்களுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கு இண்டிவிஜுவலாவோ உங்களோட டீமாவோ நீங்க இடிசி செல்லுல நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ட்ரை பண்ணலாம். அப்போ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், இப்ப நிர்மலா காலேஜ் உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க? வாட் எவர் த domain that you are choosing to develop a such an innovation culture, existing இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணுமா, நியர்பை இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க. That people are very born baby. Whatever the product success or failure, it doesn't matter. இன்னோவேஷன் கல்ச்சர்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்து டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் அதெல்லாம் மறந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு, இதை ப்ராடக்டா கொண்டு வரும்போது நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட் மைண்ட் ஐடியாவோட நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் நிறைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ, என்எஸ்ஐசி, நிறைய சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் மென்டார்ஸ்
இவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணும் போது இடிசில என்ன ஆகும், ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், சப்போஸ் நீங்க ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஏன்னா இந்த இன்னோவேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் பீப்புள் ஆர் பார்ன் பேபி. அப்போ உங்களுக்கு ஐடியா தேவைப்படுறதுக்கு அந்த ஐடியா டெவலப் பண்றதுக்கு எக்ஸ்பர்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அந்த ஐடியா வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப், ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணணும்னா ஃபினான்சியல் இன்வால்மெண்ட் இருக்கு. இந்த ஃபினான்சியல் இன்வால்மெண்ட் பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க. எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற எனி ஒன் ஆஃப் இன்குபேஷன் சென்டர் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நியர்பை கோயம்புத்தூர்ல ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நிறைய இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு. இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ சப்போர்ட்டட் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இன்னோவேஷன் ஐடியாவோட வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அத என்ன ஐடியா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் மட்டும் அடிச்சா போதும், அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்றதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப் டு 30 lakhs வரைக்கும் ஒரு ஐடியாவுக்கு கிராண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெடியா இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Whatever the product, success or failure, it doesn't matter, that there is a possibility that you can receive 30 lakhs grant for any one of innovation. Number one. அப்போ உங்களோட ஐடியா வந்து இன்னோவேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட ப்ராடக்ட் கமர்ஷியலைஸ் ஆகும், that you can start any one of startups, that you can provide employment opportunity to the further. நிறைய பேருக்கு நீங்க ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம், நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர் ஆகலாம் இன்னோவேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா. இன்னோவேஷன் ஃபெயிலியர் doesn't matter. During the campus interview, that you can inform the same message to the அந்த இன்டர்வியூ கமிட்டியில சொல்லுங்க. டியூரிங் த அகடமிக் பார்ட் நான் இண்டிவிஜுவலாகவோ அல்லது டீமாகவோ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இன்னோவேஷனுக்காக நாங்க ட்ரை பண்ணோம், அந்த ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நீங்க அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா போதும், நிச்சயமா உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு சிடிசி 3 lakhs 5 lakhs கொடுக்கலாம்னு அவங்க டிசைட் பண்ணி இருந்தது ஏரியா ஸ்டேஜ்ல இருந்தா கூட, நீங்க இந்த இன்னோவேஷன்ல வந்து இண்டிவிஜுவலாவோ டீமாவோ நாங்க இன்வால்வ் ஆகி நாங்க பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணீங்கன்னா, யுவர் சிடிசி மேபி டபுள் ஆர் ட்ரிபிள். ஐ சேலஞ்ச். நிச்சயமா நான் சொல்றேன், உங்களோட நிச்சயம் 100% பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். உங்களோட சிடிசி டபுள் ஆர் ட்ரிபிள். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, டியூரிங் த அகடமிக் பார்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இன்னோவேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க. அப்படிங்கும் போது உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணி ஒரு கம்பெனியில எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்கன்னா, நிச்சயம் அந்த கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிச்சயம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. இது மாதிரி கேண்டிடேட் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேம்பஸ் இன்டர்வியூல உங்களை 100% செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க. யுவர் சிடிசி வில் பி மோர். ஸோ இப்போ இன்னோவேஷனோட அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்களா, ஒன்னு சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர், இட் டசன்ட் மேட்டர். இன்னோவேஷன் சக்சஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகலாம், நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கலாம். ஃபெயிலியர் ஆச்சு, கவலையை விடாதீங்க. நாம வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கேம்பஸ் இன்டர்வியூல 100% உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வித் ஹையர் சேலரி. திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் innovation. Just a minute, the PPT slide. Screen will be visible. Assistant screen will be visible. Hello. Yes sir. Yes sir. Okay, good. இப்போ இன்வென்ஷன்னா என்ன, இன்னோவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிடைச்சாச்சு இல்லையா? அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர் டேஸ்ல என்னென்ன இன்னோவேஷன் இருந்தது அப்படிங்கிறத சிம்பிளா ஒரு பார்ப்போம். ஏர்லியர் டேஸ்ல ஒரு 40 yearsக்கு முன்னாடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வீட்டுல இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு அந்த மாவாட்டுறதுக்கு கல்லுல வச்சு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்க், இந்த வேலையை பார்க்கறதுல வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் என்ன வந்தது? கிரைண்டர். அது கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு சிட்டி தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தேர் எக்ஸ்பர்ட் இந்த மேக்கிங் ப்ரொடியூஸ்டு குவாலிட்டி கிரைண்டர். இன்னைக்கு இந்தியா அளவுல வந்து கிரைண்டர் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு சிட்டி தான் இருக்கு. அதனால கோயம்புத்தூர் காலேஜ்ல ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ ஹோப் ஆல் ஆர் த பிரைட் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிச்சயமா இருப்பாங்க. ஏன்னா அது என்டர்பிரினியர் கல்ச்சர் இருக்கிற ஒரு சிட்டி கோயம்புத்தூர்.
அப்போ ஏர்லியரா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விமன்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாவாட்டர் அந்த கல்லுல தான் ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய டாஸ்க், ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலையா இருந்தது. அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கிரைண்டர் இருந்தது. ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல இருந்த கிரைண்டர் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கு அந்த ஸ்டோன் எடுத்து வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்றதுக்குள்ள கிரைண்டர் வந்தாச்சு. அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அது இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சு இது பண்றதெல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் வில் டேக் டைம், நிறைய கஷ்டமா இருந்தது. அதுல இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு 2-in-1 3-in-1 மிக்ஸி ஜார் இதெல்லாம் வந்தது. இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா? எக்ஸிஸ்டிங் டே டு டே தட் வி ஆர் வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் தட் வி ஆர் யூசிங் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வாட் எவர் இட் மே பி, அதுல இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தோம்னா அதுதான் இன்னோவேஷன். ஏன்னா இன்னோவேஷன்னா நீங்க என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். வெரி சிம்பிள். நிறைய இன்னைக்கு வந்து இன்னோவேஷன்ல வந்து நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு அருமையான இன்னைக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னதான் கவர்மெண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டாலும் நம்மளோட மக்கள் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை பொருட்படுத்துறது கிடையாது. இன்னைக்கு COVID-19 நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு. அது கோயம்புத்தூர் மாதிரி இருக்கிற சிட்டில பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, எல்லாரும் மாஸ்க் போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்க, ஒரு சிலர் தான் மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்காங்களே ஒழிய எல்லாரும் போடுறது கிடையாது. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெல்மெட் போடுறது. ஹெல்மெட் எதுக்காக போடுறது, நீங்க டியூரிங் த டிராவல் உங்களோட டூ வீலர்ல போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட ஏதாவது அடிபட்டுச்சுன்னா ஹெட் இன்ஜுரி ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாங்க. ஆனா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹெல்மெட் எதுக்காக இப்ப நிறைய பேர் போடுறாங்கன்னா, ஒரு சிலர் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சேஃப்டிக்காக போடுறாங்க. இன்னொரு சிலர் டிராபிக்ல போலீஸ் பிடிச்சிடக்கூடாதே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஐயோ அவங்க போனா டிராபிக்ல போலீஸ் இருப்பாங்க பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேரை மானிட்டர் பண்ண முடியும்? சோ இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிசிடிவி கேமரா வந்துருச்சு. போலீஸ்காரங்களாம் நிறுத்தி கேட்கறதெல்லாம் கிடையாது. சப்போஸ் வித்தவுட் ஹெல்மெட் யூ கிராஸ் சச் எ சிக்னல் ஆர் வாட் எவர் மே பி, ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் டிடெக்ட் that you are without helmet. உங்களோட இதுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபைன் வந்துடும். இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் சேலம் ஏரியா ஆல்சோ. என்ன கோயம்புத்தூர் சிட்டியில எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல எனக்கு. சேலம் ஏரியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட நம்பர் பிளேட்டை டிடெக்ட் பண்ணி வந்துச்சு. எதுக்கு சொல்றேன்னா டெக்னாலஜி. அந்த இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னோவேஷன். இதெல்லாம் இன்னோவேஷன். எனக்கு we cannot control all the people with the traffic police or wherever the places signal எல்லா இடத்துலயும் நிறுத்திட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க ஏன் ஹெல்மெட் கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைன் போட்டுட்டு ரெசிப்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா பாப்புலேஷன் இஸ் மோர். So we get control automatically. So artificial intelligence is there. So நிறைய வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இன்னோவேஷன்ல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள், கொண்டு வர வேண்டிய விஷயங்கள் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு. நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. நீங்க பஸ்ல காலையில வீட்டுல இருந்து வெளியே வரும்போது வெளியில நிறைய பாக்குறீங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய இமேஜஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து டிஸ்கஸ் வித் என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல். உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற இடிசி செல்ல வந்து இருக்கிற இடிசி கோஆர்டினேட்டர் கிட்டையும் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ட்டையும் சொல்லுங்க, டுடே ஐ ஃபைண்ட் அவுட் ஒன் ப்ராப்ளம் and I am trying to provide a solution for that அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் யுவர் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் யார் கொடுக்க முடியும்? ஏன்னா அது பேசிக் ஐடியா. அந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்றதுக்கு இடிசி கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் such experts will provide ஐடியாஸ். அதை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. பினான்சியல் சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் இருக்கு. பினான்சியல் பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க, அதுல நிறைய உங்களுக்கு இருக்கு. Innovation is the process of turning a new concept into commercial success to widespread use. Innovation is the creation, development and implementation of a new product, process or service, whatever it may be. இப்போ ப்ராடக்ட் நிறைய பார்த்தோம். சர்வீஸ் செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்னைக்கு இன்னோவேஷன்ஸ் நிறைய வந்துருக்குங்க. இப்போ ஜொமேட்டோ ஆன்லைன்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபுட் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. வித்தவுட் நீங்க வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இன்னைக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓலா வந்திருக்கு. ஏரிய ஸ்டேஜ்ல நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும், காந்திபுரத்துல இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்ஸி ஸ்டாண்ட்ல போய் நம்ம ஒரு டாக்ஸி எடுத்தா மினிமம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 1000 rupees 1500 rupees கேட்பாங்க. ஆனா உங்களை போய் டிராப் பண்ணா போதும். அப்ப கன்சியூமர் என்ன நினைப்பாங்க, என்னை போய் டிராப் பண்றதுக்கு இவ்வளவு சார்ஜஸ் கேட்கறாங்களே அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் இருந்தது. டிராப் பண்றதுக்கு அந்த டாக்ஸி ஸ்டாண்ட்ல டாக்ஸி சும்மாவே நிறுத்திட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் கஸ்டமர் போய் கேட்டாங்கன்னா the charges will be more. ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல நான் சொல்றேன்.
அப்போ அந்த டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களை டிராப் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது எப்படியா தான் வரணும், அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் வாடகை எல்லாம் சேர்த்து கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தயார் சார்ஜஸ். அப்ப ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? காஸ்ட் வைஸ்ல இருக்கு. இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? ஓலா மாதிரி இருக்கிற ஒரு கம்பெனி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தயார் ஹேவிங் எ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ஐடியா மட்டும் டெவலப் பண்ணாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யாராருக்கு எங்க டிராப் பண்றதுக்கு, பிக்கப் அண்ட் டிராப் பண்றதுக்கு என்னென்ன வெஹிக்கிள் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஃபீட் பண்ணவே போதும். உங்களை டிராப் பண்றதுக்கு ஒன் வே சார்ஜஸ் மட்டும். வெரி சிம்பிள். நீங்க எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை ஆச்சு பாருங்க, எவ்வளவு கன்சியூமருக்கு வந்து எவ்வளவு பெனிஃபிட். இப்போ இந்தியா ஃபுல்லா இன்னைக்கு நெட்வொர்க் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓலா அத்தனை பேர்த்துக்குமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயுமே அவங்களோட ஓன் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்காங்களா? கிடையவே கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் மட்டும்தான். இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் மாடல் பாருங்க. இல்லைன்னா இந்த ஓலா மட்டும் இல்லாம இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ன இன்னைக்கு நினைச்ச இடத்துல ஆர்டர் பண்ணலாம். வெஜிடேரியன் ஒருத்தர், நான்வெஜ் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா, வெஜிடேரியன் ஒன்று ஆர்டர், நான்வெஜ் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணோமா, இன்னைக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல வந்து டெலிவரி பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். சோ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம், எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற மக்களுக்கு இருக்கிற அந்த கேப், இந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுதுன்னா எல்லா செக்டார்லயுமே நம்மளால கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல நீங்க பேங்க்ல போனீங்கன்னா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். உங்களோட அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்கு, அக்கௌண்ட்ல உங்களோட பாஸ்புக் என்ட்ரி போடுறதுக்கு இதெல்லாம். இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னாச்சு, ஏடிஎம் மிஷின்லாம் வந்தாச்சு. ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ஏடிஎம் மிஷின் இல்லாத ஸ்டேஜ்ல போய் பாருங்க, நீங்க உங்களோட பேரண்ட்ஸ் கேட்டு பாருங்க, வித்ட்ராயல் பண்றதுக்கு வி ஹேவ் டு பேங்க்ல போய் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நின்றுட்டு சலான் ஃபில் பண்ணி கொடுத்து பணத்தை எடுத்துட்டு இருக்கணும். இன்னைக்கு எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை ஏடிஎம் மிஷின் வந்து இன்னைக்கு அதுலயே நீங்க பணத்தை டெபாசிட் பண்றதுனால பண்ணலாம், பாஸ்புக்கு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒவ்வொரு செக்டார்லயுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. இதுல இன்னோவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 4 டைப் ஆஃப் இன்னோவேஷன்: டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப், ஆர்கிடெக்டல் டைப் அண்ட் ரொட்டீன் அண்ட் ரேடிக்கல் டைப்ஸ். இதுல எது எது நம்மளால பண்ண முடியும்? ரேடிக்கல் டைப் அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி, ஜெட் என்ஜின்ஸ் அண்ட் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள், இதெல்லாம் வந்து ரேடிக்கல் டைப். ஆர்கிடெக்டல் டைப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சனலைஸ்டு மெடிசன் ஃபார் பார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ், டிஜிட்டல் இமேஜிங், இன்டர்நெட் சர்ச்சஸ். ஏன்னா அதான் வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் இன்னோவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவ்வளவு செக்டார்ல இருக்கு. டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர், வீடியோ ஆன் டிமாண்ட், ரைட் ஷேரிங் சர்வீசஸ், இதெல்லாம். ரொட்டீன் இதுல வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் 3 சீரியஸ், நியூ இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் நியூ 3D அனிமேட்டட் ஃபிலிம், இதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்னோவேட்டட் வேரியஸ் ஐடியாவுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னோவேஷன் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இன்னோவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இருக்குங்க, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. இது ஓகே, இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னோவேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, நீங்க அத்தனை பேருமே கொண்டு வரலாம். இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்? இப்போ என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து புதுசா ஒன்றும் கிடையாது. ஏர்லியர் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா வேர்ல்டுல இருக்கிறதா. பட் எனி ஒன் ஆஃப் அதுலயும் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கிறதா. ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ரூரலா இருக்கும், வாட்டவர் மேபி சின்ன வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ், ஒரு மளிகை கடை இருக்கும். மளிகை கடைக்கு உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிற
கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவார், உள்ள ஏதோ ஒரு பேக்கிங்ல ஒரு பேக் பண்ணி கொடுப்பாரு. அப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட், என்னென்ன பிராண்டு, வேரியஸ் ஆஃப் வெரைட்டி இருக்கக்கூடிய ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா அவர் கொடுக்கறதா, அந்த கடைக்காரர் கொடுக்கறதா நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த மளிகை கடை அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் போய் சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் வந்தாச்சு. இன்னைக்கு மால் வந்தாச்சு. டெவலப்மெண்ட்ஸ் பாருங்க. எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிறதுல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் தான் என்டர்பிரனர்ஷிப், எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற பிசினஸ் மாடல். அப்போ இந்த இப்ப இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் மால் எல்லாம் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எது வேணாலும் நம்மளால எடுத்துட்டு வர முடியும். ஒரு சச்சிய ப்ராடக்ட், ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய பிராண்ட்ல இருக்கும், எதை வேணாலும் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு. சரி, இந்த என்டர்பிரினர் கல்ச்சர் வந்து எப்படி டெவலப் பண்றது? ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றோம் என்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன, பேசிக் ஒரு நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங் வேணும். வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் தட் யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் இன் ஒன் பிளேஸ், ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங் இருந்ததுன்னா நிச்சயமா அந்த என்டர்பிரினர் கல்ச்சர் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த செஷன்ல இருக்கீங்க, யாராவது ஒருத்தர் நான் கேட்கற கொஸ்டின் சொல்லுங்க. யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு 80 pages நோட்டோ அல்லது 120 pages நோட் புக்கோ, என்ன நோட் புக் கையில வச்சிருக்கீங்க? நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. எனி ஒன்னா பிரஸ் ஒன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் யாராச்சும் ஒரு நோட் புக் கையில வச்சிருக்கீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 120 pages. 120 pages வச்சிருக்கீங்க. எம்ஆர்பி என்ன ரேட் போட்டிருக்காங்க அதுல? 120 pages என்ன எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்க? 40 rupees, sir. ஓகே, இப்போ உங்க நேம்? Alvin Julie, sir. ஓகே, இப்போ 120 pages 40 rupees போட்டிருக்காங்க. இப்போ 120 pages அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நம்பர் ஆஃப் ஃபுல் சைஸ் நோட்டாமா ஆஃப் சைஸ் நோட்டா? Sir, full size note தான், long size note. லாங் சைஸ் நோட் தான். ஓகே, 120 pages அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 papers தான் தேவைப்படுது. எவ்வளவு தேவைப்படுது? 60 papers தான் தேவைப்படுது. 60 papers தான். ஒரு இன்னைக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா, இந்த என்டர்பிரினியர் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்டோட இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன, ரா மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் தான் உங்களை வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப், நல்ல ஒரு என்டர்பிரினரா கொண்டு போகும். இப்போ இந்த 120 pages இருக்கக்கூடிய ஒரு நோட் புக் அப்படின்னா இதுக்கு ரா மெட்டீரியல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேப்பர்ஸ். நம்ம இப்ப கால்குலேஷனுக்கு A4 ஷீட் எடுத்துப்போம். இப்ப A4 ஷீட் எடுத்துக்கோன்னா 60 பேப்பர்ஸ் தேவைப்படுது. இப்ப 60 பேப்பர்ஸ் அப்படின்னா அதனோட கால்குலேஷன் என்ன வருது? இன்னைக்கு வந்து A4 ஷீட் 80 GSM ஆர் 70, அதுலயே பாருங்க நிறைய வேரியபிள் இருக்கும். இப்ப A4 ஷீட் 70 GSM 80 GSM இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த GSM பொறுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காஸ்ட் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு குறைவா இருக்கும். இப்ப 80 GSM எடுத்துக்கோம். இந்த A4 பண்டல் 500 சீட்ஸ் இருக்கிற ஒரு பண்டல் ஹோல்சேல் பிரைஸ் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில போய் மார்க்கெட்ல வாங்கினீங்கன்னா 175 rupees இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வாங்கும் போது 500 சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 175. அப்போ ஒரு பேப்பரோட காஸ்ட் எவ்வளவு வருது? 35 பைசே. காஸ்ட் 35 பைசா வருது. அப்ப 35 into 60 பேப்பர்ஸ் எவ்வளவு வருது? 21 rupees. இப்போ ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 120 pages இருக்கிற ஒரு நோட் புக்கோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் 21 rupees. பேப்பர் மட்டும்தான், பைண்டிங் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த பைண்டிங் சார்ஜஸ் ஒரு 4 rupees. அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப 25 rupees தான் ஒரு சாதாரண ஒரு 120 pages நோட் புக் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் 25 rupees தான். மார்க்கெட்ல என்ன ரேட்டு கொடுக்குறாங்க? 40 rupees கொடுக்குறாங்க. அப்போ 15 rupees ப்ராஃபிட். 25 rupeesக்கு 15 rupees ப்ராஃபிட்னா இன்னைக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்? நியர்லி பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 50%. மோர் தென் 50% ப்ராஃபிட் இருக்கு. அதுல 50% மேல ப்ராஃபிட் இருக்கு. சாதாரண ஒரு நோட் புக்ஸ், இது பெரிய டெக்னாலஜி எல்லாம் தேவை கிடையாது. A4 ஷீட், அதுவும் நான் சொல்ற மாதிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு A4 சாதாரண ஆர்டினரி கால்குலேஷன் தான். இதே நம்ம வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பல்கா வாங்கும் போது இன்னும் காஸ்ட் உங்களுக்கு 30 பைசாவுக்கே கிடைக்கும். நான் சொல்றது ரீட்டைல் ரேட்டே 35 பைசா சொல்றேன். அப்போ எவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட். அப்போ டே டு டே வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் தட் யூ ஆர் யூசிங், அந்த ப்ராடக்ட் என்ன,
அந்த ப்ராடக்டோட ரா மெட்டீரியல் என்ன, அந்த ப்ராடக்டோட இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன, அந்த ப்ராடக்ட் ஹூ இஸ் த மேனுஃபேக்சரர், எங்க அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது, ஹோல்சேல் பிரைஸ் என்ன, ரீட்டைல் பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்க அனலைஸ் பண்ணினீங்கன்னாவே நீங்க என்டர் பண்ணலாம். ஒண்ணுமே கிடையாது, வெரி சிம்பிள். ஓகேங்களா? வாட் எவர் த ப்ராடக்ட். அதுவும் இன்னைக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் மாதிரி சிட்டியில இருக்கிறவங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க. உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்னைக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா B2B பிசினஸ், இன்னைக்கு டிஜிட்டலைசேஷன் வந்தாச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி தட் யூ கேன் நிறைய என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மிஷினரிக்காக கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் ஸ்டார்ட் த பிசினஸ் வித்தின் ஏ வீக். வெரி சிம்பிள். தட் யூ கேன் மேக் ஏ MOU வித், நீங்க அதுல அமேசான் அல்லது flipkart.com அல்லது வாட் எவர் த இன்னைக்கு காமர்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் கம்பெனில வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியா சேல் பண்ணலாம். ஈஸியா நீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து அதுல சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க பேசிக்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும், உங்களுக்கு ஒரு பேன் கார்டு வேணும், ஒரு GST நம்பர் வேணும், ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வேணும். ஒரு பேன் கார்டு நம்பர், ஒரு GST, ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அண்ட் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஏன் அதை சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வெரி சிம்பிள். படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேருமே இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா that you can spend some time that there is a possibility to generate income. இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல SSI சர்டிபிகேட்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் உத்தியோகாதாரம்னு சொன்னோம். இப்ப அதுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSMEல உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்டு வந்தாச்சு. ஆன்லைன்ல மோட்ல போய் இந்த SSI சர்டிபிகேட் அந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப் டு 1600 rupees வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இந்த சார்ஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீ. நீங்க MSME மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSMEக்கு ₹1 கூட தரவே வேண்டியதில்லை. இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். யாருக்கெல்லாம் இந்த சர்டிபிகேட் தேவைப்படுது? எனி பிசினஸ், எனி ஆக்டிவிட்டி, யார் எந்த ஒரு பிசினஸ், ஒரு ரீட்டைல்ல வந்து ஒரு ஸ்டேஷனரி ஷாப் வச்சிருக்கிறவங்க, ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் வச்சிருக்கிறவங்க, வாட் எவர் மேபி எனி பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றவங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் தேவை. இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் எப்படி எடுக்கிறது? ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல நீங்க போய் பாருங்க. இத்தனை பேருமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் அல்லது லேப்டாப், டெஸ்க்டாப் வச்சிருப்பீங்க. உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போங்க. அது யாருக்கு இந்த சர்டிபிகேட் தேவையோ அவங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பர் வேணும். டியூரிங் ஆதார் கார்டு எனேபிள் ஃபோன் நம்பர், அவங்களுக்கு ஃபோன் வந்து கையில் வச்சிருக்கணும். நீங்க அவங்களோட ஆதார் கார்டுல இருக்கிற பேரை என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உடனே ஒரு OTP வரும். அந்த OTP திரும்ப நீங்க கேட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பிசினஸ் பண்றாரு, மேனுஃபேக்சரிங்கா, சர்வீஸ் செக்டாரா, என்ன பண்றாரோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா உடனடியா அந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் எடுத்து கொடுத்துடலாம். இதனோட பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் எ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட். எனி பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி அவங்க ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் வேணும் இல்லையா ஒரு பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு. இது இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். ஸோ அப்ப நியர்பை இருக்கிற பிசினஸ் யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து இந்த ஹெல்ப், ஏன்னா தட் யூ ஹேவ் எ நாலேஜ். நீங்க உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கு, அதர் இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இந்த சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு தட் யூ கேன் கலெக்ட் மினிமம் நார்மினல் சார்ஜ். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இது ஒரு சர்வீஸ் பண்றீங்க, அந்த சர்வீஸுக்கு தேவையானது வாங்கிக்கலாம். இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன்ல நார்மலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல பவர் டேரிஃப் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கமர்ஷியல் டேரிஃப்ல ஒரு யூனிட் வந்து 8 to 10 rupees சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் இருக்கும்போது டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிராண்ட் மானியம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய நியர்லி உங்களுக்கு வந்து 40-50% வரைக்கும் பில்லுல வந்து ரெடியூஸ்ட் ரேட்ல வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஒண்ணு. அடுத்து நிறைய இதுல இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டெண்டர் ப்ரொடியூஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் நீங்க ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டருக்கு சப்ளை பண்றதுன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல டெண்டர் ஃபார்ம் வாங்கலாம், EMD ஃப்ரீ. அடுத்து வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து L1ஓட அதிகமா இருந்தாலும் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வேரிய செஷன்ல அடுத்து வரக்கூடிய செஷன்ல நம்ம நிறைய பேசுவோம் அந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் பத்தி. ஏன்னா உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் நீங்க நிறைய பேருக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம். ஒண்ணு. இது 4 இருந்ததுன்னா உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட், பேன் கார்டு, அடுத்து GST இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அமேசான்லயோ பிளிப்கார்ட்லயோ உடனடியே நீங்க வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க ஒரு வெண்டாரா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும்.
வெண்டாரா ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் வேணும். எப்படி நீங்க பண்ணலாம்? நியர்பை திருப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓசேரி கார்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல டெக்ஸ்டைல் இருக்கு. நீங்க நிறைய உங்களோட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதை விட ஒரு மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணி ஹோல்சேல்ல ப்ராடக்ட் வாங்கலாம். ஹோல்சேல்ல ப்ராடக்ட் வாங்கி அந்த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியான இமேஜை அப்லோடு பண்ணி நீங்க அமேசான்லயோ அல்லது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் எவர் மேபி பிளிப்கார்ட் வாட் எவர் மேபி எதுல வேணாலும் சேல் பண்ணலாம். தட் யூ கேன் டெவலப் சச் எ லோகோ. ஒரு சின்னதா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டிக்காக உங்களோட ப்ராடக்ட்னு நீங்க போட்டுக்கலாம். வெளியில யார் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்களோ அவங்க பேர் தான் போடணுங்கிறது கிடையாது. தட் யூ கேன் உங்களோட நேமை போட்டு நீங்க மார்க்கெட்ல ஈஸியா சேல் பண்ணலாம். இதே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஷர்ட்ஸ் வெளியில ஒரு ரீட்டைல் ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா 400-500 rupees கொடுக்குறாங்க. இதே நீங்க மேனுஃபேக்சர் போனீங்கன்னா ஒரு டிஷர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 175 to 200 rupees என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாபர் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. குவாலிட்டியான ஒரு திக் டிஷர்ட் 200 rupees என்னன்னா கிடைக்கும். அதை இன்னைக்கு வெளியில பாத்தீங்கன்னா ரீட்டைல் ஸ்டோர்ல 400-500 rupees வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு டெக்ஸ்டைல பொறுத்த வரைக்கும், நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. அதெல்லாமே நீங்க அமேசான்லயோ பிளிப்கார்ட்.comலயோ ஈஸியா உங்களால நீங்க மார்க்கெட் பண்ண முடியும். Just a minute. பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. हम आपको ब्रांडिंग आने वाले नए वीडियो के मटेरियल यूज होता है, तो अभी हम दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। मतलब डायरेक्ट ऑन बोर्ड, इसमें ड्राइवर का प्रयोग। வீடியோ உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுதுங்களா? ஓகே. இப்போ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எல்இடி பல்ப் அசம்பிள் பண்றது என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன வீடியோ. இது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் அசம்பிள் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கறத நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஒரு யூனிட் ஒரு பல்ப் அசம்பிள் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்க. என்னென்ன காம்போனன்ட் அண்ட் என்ன எக்யூப்மெண்ட் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, நான் சொல்றேன். अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आइकन को ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपलोड की सूचना को मिल सके। तो चलिए देखते हैं। मतलब डायरेक्ट ऑन बोर्ड, इसमें ड्राइवर का प्रयोग नहीं होगा। ओनली गियर मोड, सेफ्टी के लिए एमओवी और फ्यूज का प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ वीडियो में एक बार यूज होता है। उसके अलावा हमें वीटर्न की टूटी चाहिए, बॉडी चाहिए, डिविजन चाहिए और हेड सिंक चाहिए। और इसको बनाना कैसे है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है हमने एमओवी को इससे अटैच कर देना है। उसके बाद एन और एल पॉइंट दिए हैं, किसी एक पॉइंट पे लगा देना है। अगर एन पे लगाएंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एल पे लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो हीटिंग है हमारी, इसके ऊपर हमने ये जो पेस्ट है मिक्सिंग कंपाउंड पेस्ट, इसका प्रयोग करना है। उसके बाद
उसके बाद वायर का पॉइंट फिर से लगाना है। दूसरा पॉइंट जैसे लगाते हैं इससे लगाते हैं। उसके बाद हमने टेस्टिंग करनी है। उसके बाद पीस हमारा 9 भी तैयार। ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட், ஒரு எல்இடி பல்ப் அசம்பிள் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் மினிமம் ஒரு 5 minutes, 5 to 6 minutes அவ்வளவுதான் வரும். பர் ஹவர் பாத்தீங்கன்னா 8 units மினிமம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பர் ஹவருக்கு 8 units உங்களால அசம்பிள் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரு 1 ஹவருக்கு 8 units அப்படின்னா நீங்க ஒரு 8 hours ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 60 units வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இதனோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள்ங்க, ஒரு 25 rupees தான். இதனோட இந்த எல்இடி பல்ப் அசம்பிள் பண்றதுக்கு உண்டான ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் 25 to பிலோ வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் கிடைக்குது ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல. இதை வாங்கி அசம்பிள் பண்ணும்போது இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்ன ரேட் வெளியில கொடுக்குறாங்க ஆன்லைன்ல எல்இடி பல்ப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நியர்லி 90 or 100 rupees கொடுக்குறாங்க. ஆனா ரா மெட்டீரியல் 25, நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ஒரு 5 rupees 30 rupeesக்குள்ள உங்களால ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். மார்க்கெட்ல நீங்க 30 rupeesக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த எல்இடி பல்ப் வெளியில வந்து நீங்க 50 அல்லது 60 rupees ஒரு 70-80% வரைக்கும் ப்ராஃபிட் வைக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா, அவங்க நீங்க ஒரு 60 rupees கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு 20 or 30 whatever மேபி அடிஷனல் ரீட்டைல்ல வச்சு ப்ராஃபிட்ல அவங்க சேல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஏன்னா இந்த எல்இடி பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு. இதே விஷயம் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனை பொறுத்து நாங்க போய் சொல்லியிருக்கோம். சொல்லும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துட்டு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனோட வீடியோஸ் பாருங்க. Principal of Aalosanai Engineering College, Nagamballi, is in Tirupati district. For a few months back, Jaisankar sir வந்து entrepreneur development program பண்ணிருக்காரு. அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸை பற்றியும் நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஸ்கில்லை பற்றியும் நிறைய சொன்னாரு. அதுல வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி இந்த எல்இடி லேம்ப் மேனுஃபேக்சரிங் அசம்பிளி இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதில் வந்து நல்லா அவர் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த பிஸ்னஸ் நல்லா போகிறதாகவும் அவர் வந்து தெரிவிச்சாரு. அவருடைய இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினராக இருக்கிறது பாராட்டி ராஜஸ்தான் அசோசியேஷன்ல இருந்து அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷீல்டு கொடுத்து ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுல பெருமை கொள்கிறேன். எல்இடிஎஸ் பற்றி பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க. அப்போ வந்து பிரின்சிபல் சார், ஹெச்ஓடி சார் எல்லாரும் வச்சு சொன்னாங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க. அதில் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகி நாங்கள் எல்இடிஎஸ் பற்றி வச்சுருக்கோம். அதை வந்து நாங்கள் டூனல் கிளாம்பு, ஃபோக்கஸ் லைட்ஸு, சீலிங் லைட்ஸு, ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து நாங்கள் தனியாக 2 பசங்க வச்சு நாங்களும் ஒர்க் செஞ்சுருக்கோம். இப்போ வந்து மந்த்லி 10,000 3% இன்கம் வருது. அதுக்கு மகாராஷ்டிரா வந்து மோட்டிவேஷனுக்காக ஒரு கப்பு கொடுத்துருக்காங்க, சீல் கொடுத்துருக்காங்க.
principal of them. பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த எல்இடி மேனுஃபேக்சரிங் அந்த அசம்பிள் எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் கொடுத்துருவோம். ரொம்ப ஒரு ரூரல் பேஸ்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா ரூரல் பேக்ரவுண்டு அவ்வளவு பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எல்லாம் அவரோட ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். என்னன்னு கேட்டு இந்த ரா மெட்டீரியல் எங்க கிடைக்கும், எப்படி அவுட் சோர்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் யார்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்களா அவங்களுக்கு இது மாதிரி நெட்லயே எல்லாமே இருக்கு, நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ண எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோம். அவரே அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன அளவு ரா மெட்டீரியல் வாங்கி டெவலப் பண்ணாரு. இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவர் கூட படிச்ச என்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் படிச்சவங்க 10 பேருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு. இவர் வந்து நல்ல ஒரு என்டர்பிரனர் ஆயிட்டார். இன்னைக்கு நியர்பை சென்னை வேரியஸ் இடத்துல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்இடி பல்ப் ரிலேட்டட் வந்து சூப்பரா நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோ 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பேசுனது. இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவரை தட்சிணாமூர்த்தி கூட நான் போன்ல கூட பேச முடியாது, அந்த அளவுக்கு பிஸி ஆயிட்டாப்ல. இன்னைக்கு நிறைய சப்ளை செயின்ஸ் ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணி இன்னைக்கு மோர் தென் அவரு கூட படிச்ச என்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு. பிளஸ் மோர் தென் 1 lakh per month இன்கம் ஜென்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சக்சஸ்ஃபுல் நல்ல ஒரு என்டர்பிரனர். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேரியஸ் ரிசோர்ஸ் பர்சன் இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. வாட் வே தட் வி ஆர் டேக் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பீட் த என்டர்பிரினர்ஷிப் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க. சிம்பிள் நிறைய வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதுனால ஒண்ணு மேனுஃபேக்சர்ட்ட வாங்கி ஹோல்சேல்ல வாங்கி அதான் ரீட்டைல் கொண்டு வரலாம். அல்லது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களே ப்ராடக்ட் ஃபுட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மில்லட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ல நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். இந்த மில்லட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் மில்லட்ல வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ரா மெட்டீரியல் ஹோல்சேல் பிரைஸ் நான் சொல்றது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வந்து ஒரு 30 rupeesக்கு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராகி மில்லட் இருக்கு. இப்ப ராகி மில்லட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பர் கேஜி 30 rupeesக்குள்ள கிடைக்கும். அது ஒரு ஃப்ளோர் மில்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோர் மில்ல அதை நீங்க அரைச்சி பேக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 100 to 150 வரைக்கும் அது போகுது. வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். ராகி மில்லட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வச்சிருக்கிற ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ல என்ன ரேட்டுன்னு பாருங்க. மினிமம் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா 80 to 150 வரைக்கும் இருக்கு. ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்ன 30 rupees. அதை என்ன பண்றாங்க வெரி சிம்பிள், வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது. ஒரு ஃப்ளோர் மில்ல சப்போஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஃப்ளோர் மில் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு வாங்கி பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். அல்லது என்ன பண்ணலாம்னா ஜாப் ஒர்க்கா கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் டியூரிங் யுவர் கிராஜுவேஷன். இந்த பிசினஸ்ல நீங்க வித்தின் டேல கூட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ராகி மில்லட்டை வாங்கி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோர் மில்ல கொடுத்துட்டு அழகா நீட்டா பேக் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். இதுல வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஆர்டினரி பிசினஸ். பட் நீங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கீங்க, தட் யூ ஹேவ் ஏ சஃபிசியன்ட் நாலேஜ். நீங்க கிராஜுவேஷன் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, தட் யூ ஹேவ் ஏ சஃபிசியன்ட் நாலேஜ் ஃப்ரம் தட் யூ நிர்மலா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ல இருந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா கொஞ்சம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற இந்த ராகி மில்லட்ல என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு, நம்ம வேல்யூ ஆடட் என்ன பண்ண போறோம். அந்த எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் இல்லாம அங்க இருக்கிற விட்டமின் மினரல்ஸ் இல்லாம இதுல வேல்யூ ஆடட் என்ன நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுதான் இன்னோவேஷன். இதுல கொஞ்சம் சின்ன சேஞ்சஸ் நீங்க பண்ணுங்க. இப்ப நார்மலி இருக்கிற மில்லட் என்ன பண்ணாங்க அப்படியே அரைச்சு இது ஃப்ளோர் மில்ல கொடுத்து அரைச்சு அப்படியே பேக் பண்ணுவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஸ்ப்ரௌட்டட் மில்லட் இன்னைக்கு நிறைய வந்திருக்கு. ஸ்ப்ரௌட்டட் அப்படிங்கிறதுல வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த மில்லட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தண்ணியில ஊற வச்சு அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து முளை போட்டு வந்துடும். அதை சோலார் ட்ரைலையோ அல்லது நிழலையோ உலர்த்தி அதை ட்ரை பவுடர் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரௌட்டட் மில்லட் அப்படிங்கலாம். மத்தவங்க நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்க மில்லட் ராகி மில்லட்வாங்க, நாம ஸ்ப்ரௌட்டட் மில்லட் அப்படிங்கலாம். கொஞ்சம் பாருங்க வேல்யூ ஆடட் வந்துருச்சா, அதுல அமினோ ஆசிட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இவ்வளவுதாங்க, சின்ன சின்ன விஷயம். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ஒரு ரா மெட்டீரியல்ல ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு என்ன வேல்யூ ஆடட் நம்மளால பண்ண முடியுமோ அதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம அழகா கொண்டு போகலாம். ஸோ நிறைய வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இருக்கு. அத நீங்க ஈஸியா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், சப்போஸ் இல்ல சார் நான் கிராஜுவேஷன் படிக்கணும்,
என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு லேபரா போறாரு அல்லது ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, அவருக்கு ஏதாச்சும் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னாலும் த்ரூ யுவர் என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல் நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். உங்க காலேஜில் இருக்கிற EDC மூலியமா, ஏன்னா நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன், வந்து செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன், நான் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு இந்த ஐடியா வந்து நான் ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்பிரினரா வர்றேன். Before that, if it is possible, can you help for my parents or brothers or sister, whatever it may be? The entrepreneurship development cell always ready to help your family also. Whatever the higher education institution, I request all the EDC coordinators to help not only the students, help them to the students, family members and parents also. ஏன்னா நீங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு தான் நீங்க வந்து என்டர்பிரைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், அல்லது ஆன்லைன்லயோ அல்லது இதுலயோ பண்ணலாம், டியூரிங் இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். இதே வந்து நாமக்கல் பேஸ்டு ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இதே மாதிரி என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சொன்னோம் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எங்கெங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இப்போ லேடிஸ் எடுத்துக்கக்கூடியவங்களோட சுடிதார் அல்லது நைட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க கிடைக்கும், லோ ரேட்ல கோயம்புத்தூர்ல மேனுஃபேக்சர் வாங்கலாம், அல்லது நான் அவங்களுக்கு என்ன ஐடியா சொன்னோம்னா பெங்களூர்ல வந்து மெஜஸ்டிக்ல சிக்பேட் அப்படின்னு சொல்லி ஏரியா இருக்கு. பெங்களூர்ல மெஜஸ்டிக் பக்கத்துல சிக்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்கு. இங்க நார்மலி வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 800 rupees 1000 rupees இருக்கக்கூடிய ஒரு சுடிதார் அங்க போய் வாங்கும்போது உங்களுக்கு 300 to 400 rupees. ஏன்னா இதுல போறதுல இந்த வெபினார்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அல்லது ஃபேக்கல்டி மெம்பரோ யார் வேணாலும் பெங்களூர்ல சிக்பேட்டோ அல்லது சிவாஜி நகர்ல போய் நிச்சயம் வாங்கியிருப்பாங்க. இங்க கோயம்புத்தூர்ல 800 to 1000 rupees இருந்ததுன்னா பெங்களூர்ல சிவாஜி நகர்லயோ அல்லது சிக்பேட்ல போய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 350 to 400 rupees கிடைக்கும். அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன மார்ஜின் கிடைக்குது பாருங்க, மோர் தென் 100%. ஸோ ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வாங்கிட்டு வந்து அதை ரீட்டைல்ல வந்து நம்ம இங்க கொடுக்கும்போது நிறைய சேல் ஆகும். இதுதான் வந்து நாமக்கல் திருச்செங்கோட்ல இருக்கிற ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல சொன்னோம். அங்க ஹாஸ்டல்ல படிக்கிற பொண்ணு இப்போ 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு கேட்டீங்கன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஹோல்சேல்ல வாங்கிட்டு வந்து ஹாஸ்டல்லையும் கூட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்க சேல் பண்ணாங்க. பாருங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் அகாடமிக் ஃபீ 40,000 rupees த்ரூ ஹிஸ் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி மூலியமா ஜென்ரேட் பண்ணி 40,000 rupees அவங்க ஃபீஸ் கட்டினாங்க. அடுத்த வருஷம் அவங்க போகும்போது சொன்னாங்க, சார் யுவர் வேல்யூட் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ டு ஜென்ரேட் 40,000 rupees ஃபார் த அகாடமிக் ஃபீஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டில நிறைய இருக்குங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், டே டு டே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ப்ராடக்ட் யார் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் என்ன, ஹோல்சேல் பிரைஸ் என்ன, எங்க போய் வாங்கினா நம்மளுக்கு கம்மியா கிடைக்கும், அதை ஏன் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் அழகா பாத்தீங்கன்னா நல்லா பண்ண முடியும். அதுவும் நீங்க கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்ல பக்கத்துல இருக்கிறதுனால இன்னும் சொல்றேன், இப்போ என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னா நிறைய ஜாப் ஒர்க் கொடுப்பாங்க. கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்ல பொறுத்த வரைக்கும் கார்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ சப்போஸ் ஒரு டிஷர்ட்டோ அல்லது வந்து ஒரு ஷர்ட்டோ ஒரு பர்முடாஸோ தைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பேரண்ட்ஸோ அல்லது பிரதர் சிஸ்டரோ கூட இந்த ஒர்க்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கலாம், ஜாப் ஒர்க்ல. இப்போ ஒரு ஜாப் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா இருக்கு. இப்போ தனியா நான் போய் ஒரு ஷர்ட்டை வந்து ஒரு டெய்லர்கிட்ட கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண கொடுத்தா எனக்கு 200 rupees கேட்பாரு. இதே வந்து ஜாப் ஒர்க் அப்படிங்கும் போது எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 30 to 50 rupees தான் கொடுப்பாங்க. 30 ரூபாயில இருந்து அதோட டிசைனை பொறுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 45-50 rupees தான் கொடுப்பாங்க ஜாப் ஒர்க் அப்படிங்கும் போது. நான் தனியா ஒரு ஜாப் ஒர்க் பண்றேன், ஒரு பவர் மிஷின் வச்சு ஒரு டெய்லர் வந்து ஒரு யூனிட் வச்சு ஒரு சிங்கிள் மிஷின் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா அவரு என்ன பண்ணலாம்னா கட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவரு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 6 to 8 வரைக்கும் தைப்பார். 6 to 8 வரைக்கும் தைப்பார் சிங்குலா தனியா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது. ஒரு 8 பீஸ் தைக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு பீஸ்க்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 50 rupees கிடைக்குதுன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு 400 rupees கிடைக்கும். 400 rupees கிடைக்கும். செல்ஃப் சஸ்டெயின் அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் அது போயிடும். இதே வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல ட்ரெயின்டு, ஏன்னா இண்டிவிஜுவலா பண்ணும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு டெய்லரிங் பண்ணுவாங்க. பட் ப்ரொஃபஷனலா வந்து டெய்லரிங் யூனிட் நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிசினஸ் ஐடியா அப்படிங்கிறது நீங்க என்டர்பிரினர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யூ கேனாட் ஆக்ட் ஆஸ் லேபர். நீங்க வந்து லேபரா நீங்க அதை வேலை பார்க்கணுங்கிறது கிடையாது. தட் யூ ஸ்மார்ட் என்டர்பிரினர். மற்றவங்களோட வேலை வாங்கி நீங்க இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணணும், மற்றவங்க கிட்ட வேலை வாங்கணும்.
அந்த வேலையை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த வேலையை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு லேர்ன் சம்திங். அதுல வந்து நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். அதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அவங்க கிட்ட வேலை வாங்குறது மூலியமா அவங்களுக்கும் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் ஜெனரேஷன் கிடைக்கும். பாருங்க, இந்த கார்மெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பவர் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்விங் மிஷின் வச்சு நீங்க இன்கம் ஒரு 10 மிஷின் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 பேரை நீங்க வேலைக்கு எடுத்துக்கலாம், 10 பேர் வேலைக்கு நீங்க கொடுக்கலாம், ஜாப் ஒர்க் எடுக்கலாம். இப்போ ஜாப் ஒர்க் அப்படிங்கும் போது சிம்பிளா நான் வந்து டவல் சொல்றேன். இப்ப டெரி டவல் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெரி டவல் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த எட்ஜ் முட்டும் ஸ்ட்ரெச் பண்றது, போர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க, எட்ஜ் முட்டும் ஸ்ட்ரெச் பண்றது. ஒரு பீஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ₹1 2 வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த லென்த் பொறுத்த வரைக்கும். சின்ன டவல் பெரிய டவல் இருக்கும், ₹1 2 கொடுப்பாங்க. இந்த ₹1 டவல் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு எக்ஸ்பர்ட் டைலர்ஸ் பவர் மிஷின் இருந்ததுன்னா 800 to 1000 வரைக்கும் ரெடி பண்றாங்க. 800 to 1000 பீசஸ் வரைக்கும் ரெடி பண்றாங்க. அப்போ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டைலர் 1000 பீசஸ் ரெடி பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு லேபர் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they are going to generate ₹1000. as entrepreneur நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு டெய்லரை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம். ஒரு டெய்லருக்கு வேஜஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ₹500 to ₹600 நீங்க வேஜஸ் கொடுத்து அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் 1000 பீசஸ் அவங்க செஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா that you are going to collect ₹1000. அவங்களுக்கு வேஜஸ் ₹600 இருக்கும் போச்சுன்னா ₹400 ஒரு மிஷினரிக்கு இருக்கும். அப்ப 10 மிஷினுக்கு என்ன ஆச்சு? ₹4000. நீங்க இண்டிபெண்டன்ட் டெய்லரா இருந்ததுன்னா that will generate ₹1000. ஆனா அதே நீங்க என்டர்பிரனரா என்ன பண்ண ஒரு 10 மிஷின் போட்டீங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட வேலை மட்டும் வாங்கலாம். தட் நீங்க அவங்க கிட்ட வேலை வாங்குறதுனால வேலையும் கொடுப்பீங்க, அவங்க கிட்ட வேலை வாங்குறதுனால ஒரு மிஷினுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? ₹1000 ப்ரொடக்ஷன் வரும், அவங்களுக்கு ₹600 வேஜஸ் போக ₹400. அப்போ 400 into 10 மிஷின்ஸ் ₹4000. இதுதாங்க என்டர்பிரனர் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது. நீங்க வந்து லேபரா ஒர்க் பண்றத விட மத்தவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்து அது மூலியமா நீங்க இன்கம் ஜென்ரேட் பண்றது. ஸ்மார்ட் ஆக்ட் பண்ண போதும் நீங்க that will generate more income. எல்லா செக்டார்லயுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது நிறைய செக்டார்ல இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நிறைய இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு. நீங்க அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேமிலி, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன். எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, மேனுஃபேக்சரிங்கோ சர்வீஸோ எது ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சப்போர்ட் பண்றாங்க. எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றதாலும் அவங்க வந்து 25% வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. சப்போஸ் நீங்க ₹1,00,000 பேங்க்ல கிரெடிட் லிங்கேஜ் நம்ம அவைல் பண்ணோமா நம்மளுக்கு 25% வரைக்கும் சப்சிடி அவங்க உங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக கொடுக்குறாங்க. ஸோ கிரெடிட் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது. வாட் எவர் த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் நிறைய இருக்கு. இந்த கிரெடிட் லிங்கேஜ்ல வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ்ல இருக்கு. இன்னைக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் சப்சிடி இருக்கு, பேக் அண்ட் சப்சிடி இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் சப்சிடி இருக்கு, நிறைய இருக்கு. தட் வில் டிஸ்கஸ் இன் எ செப்பரேட் ஃபோரம் வாட் எவர் த ரிக்வயர்ட். அல்லது இதை பத்தி டீட்டெயிலா வேணும்னா நீங்க உங்களோட இடிசி கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட என்னோட நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. ஐ லீவ் மை நம்பர் ஆல்வேஸ் தட் யூ கேன் கால் மீ அண்ட் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் மீ. நோ இஷ்யூ. யார் வேணாலும் என்கிட்ட இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டட் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதோ அல்லது எதா இருந்தாலும் ஐடியா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மோர் தென் டெலிவர்ஸ் செஷன் இந்த ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறத விட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டராக்ஷன் தான் மோர் யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் யூ கேன் ஆஸ்க் எனி ஒன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட். ஏன்னா நீங்க நிறைய உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கு, வாட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா தட் வி கேன் டிஸ்கஸ் மோர். ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பத்தியும் இன்னோவேஷன் பத்தியும் இன்வென்ஷன் பத்தியும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பத்தியும் சொல்றதோட வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன், நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, அதை பத்தி நீங்க ஏதாச்சும் ரைஸ் எ கொஸ்டின், இன்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா that will discuss more. The forum is open to all that you can interaction with me. It will help to other students also. இதுல நீங்க உங்களோட பிரின்சிபால் இருக்காங்க, ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பயந்துக்காதீங்க. எப்பவுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு என்டர்பிரினர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பயம் நம்மளை விட்டு போகணும். that you can ask more questions. நிறைய கேள்வி கேட்கும் போதுதான் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். So forum is open to ask a question and answer session that will discuss more. Madam, allow them to ask some such a question. Yes, sir. Student. Sir, good morning, sir. Good morning.
சார் நம்ம அதாவது பர்டிகுலர்லி சவுத் இந்தியால இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுற கூட்ஸ்க்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க சார். அந்த மாதிரி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட் ஃபாஸ்ட் மூவி அந்த மாதிரி க்ரோசரிஸ் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா எந்த மாதிரி லைசன்ஸ் வாங்கணுமா அல்லது ஏதாவது நம்ம சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Okay, exactly. Name, ma? Sir, Alvin Juling, sir. Okay, Alvin, thank you for raising such a questionnaire regarding that exports. So, export பத்தி நீங்க நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா first என்னென்ன ப்ராடக்ட் நாலேஜ் நம்மளுக்கு வேணும், என்ன ப்ராடக்ட் என்னென்ன கண்ட்ரியில வந்து டிமாண்ட் இருக்கு. இந்தியாவில இருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளுக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரியில டிமாண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ முருங்கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ முருங்கை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா மாதிரி இருக்கிற வெதர் கண்டிஷன் இருக்கிற கண்ட்ரியில நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். எல்லா கண்ட்ரியிலுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முருங்கை வந்து உற்பத்தி ஆகாது. எல்லா கண்ட்ரியிலுமே முருங்கை உற்பத்தி ஆகாது. ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த முருங்கை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபுட் ப்ராடக்ட்லயே பெஸ்ட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் விட்டமின் மினரல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முருங்கை தான். இந்த முருங்கை இலைய ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நல்லா இதா இருக்கும். இந்த முருங்கை இலை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணி பவுடர் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். இந்த முருங்கை ஏன் அதை சொல்றேன்னா இதுல விட்டமின் மினரல்ஸ் அதிகமா இருக்கு. கேன்சரை கியூர் பண்ற அளவுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல விட்டமின் மினரல்ஸ் நிறைய. ஓகேங்களா? ஹெல்த்தியா இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து குரோத் ஆகாது, விளையாது. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கு. அடுத்து வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முருங்காவோட முருங்கைக்காய் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரியில இல்ல, இங்கிருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். நாங்க எங்க என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேரியஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வேரியஸ் என்ஜிஓ மூலியமா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முருங்கை வந்து என்னென்ன நிறைய கல்டிவேஷன் பண்ண சொல்லி டெவலப் பண்ணி அந்த முருங்கை காயை வந்து சேல் பண்ணாதீங்க, அந்த காயில இருக்கிற சீட்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த சீட்ஸ்ல இருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க, முருங்கை ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த முருங்கை ஆயில் ஒரு லிட்டர் 7,500 rupees. ஏன் சார் அந்த ஆயில் 7,500 rupees அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அந்த சொரியாசிஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸை கியூர் பண்றதுக்கு அந்த ஆயில் யூஸ் ஆகுது, அல்லது காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. எதுக்காக இந்த முருங்கை சொல்றேன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து கல்டிவேட் பண்றாங்க, அதர் கண்ட்ரீஸ்ல அது கல்டிவேஷன் இல்ல. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கான்செப்ட் தட் வி ஹேவ் டு நோ அபவுட். இந்த டேட்டாஸை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்கணும். இது எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு தேவை. எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இருக்கு. நீங்க அங்க போய் நீங்க டேட்டாஸ் கேட்டீங்கன்னா சார் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்ல வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு, யாராரு இந்த லீடு, எந்த கம்பெனிஸ் அதை வாங்குவாங்க, என்ன பிரைஸுக்கு ஏரியர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இருக்கு. அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களாமா அல்ஃபின்? அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். பிஃபோர் தட் நான் என்ன சொல்றேன், எக்ஸ்போர்ட் இஸ் எ குட் ஐடியா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் இன்வால்வ் இன் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் ஆல்சோ. டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈஸியா பிசினஸ் ஐடியா நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல இருந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் போறது எப்பவுமே நல்லா இருக்கும். இங்க பாருங்க, ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்றேன். இது நம்ம இந்தியாவுல ஈஸியா கிடைக்கும். இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா? ஓகே. இது screen is visible sir. அக்ரோ ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நொங்கு வந்து
நம்ம ஊர்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 20 rupees, 15 rupees, 20 rupees கொடுத்து வாங்குறோம். இதே வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சவுதியில 260 rupees, சவுதியில 260 rupeesக்கு வந்து சேல் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெர்டிலைசர், பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணாத ப்ராடக்டா இருக்கும். இது வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட், ஈஸியா வந்து நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்து பனங்கிழங்கு. நமக்கு நிறைய வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் வந்து அது யாரும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. வெளியில வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு 5 பீஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 20 rupees, 25 rupeesக்கு சேல் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர்ல இந்தியாவுல ஈஸியா அவைலபிள் கிடைக்குது. இதே the Park 5-star hotel இதுல பாத்தீங்கன்னா 1400 rupees plus 18 rupees GST. the Park 5-star hotel. அடுத்து இது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க. நம்ம ஊர்ல சாப்பிட்டு சாப்பாடு ரைஸ் மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா காலையில இருந்துருச்சு அத மோர்லயோ அல்லது தண்ணியிலயோ பழைய சோறு கரைச்சி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ரைஸ் ட்ரிங்க் இத பேக் பண்ணி இன்னைக்கு வெளியில விற்கிறாங்க. 1 லிட்டர் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே இருக்கு நேச்சுரல் ரைஸ் ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. 1 லிட்டர் 200 rupees. 1 லிட்டர் 200 rupees ரைஸ் ட்ரிங்க். அடுத்து வேப்பங்குச்சி. இதெல்லாம் ஏர்லிய ஸ்டேஜ்ல பார்த்திருப்பாங்க. இத இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 6 வேப்பங்குச்சி வந்து $10 சேல் பண்றாங்க கார்பரேட்ல. வேற ஒண்ணும் இல்ல. சாணி வரட்டி. நியூ ஜெர்சியில ஒரு ஷாப்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா $10 இது 10 வரட்டிய வந்து $3 கொடுக்குறாங்க. 215 ரூபா. இது வேப்ப இலை. அங்க 2 கொத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 68 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. அடுத்து நிறைய ப்ராடக்ட், இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இல்லாம இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அங்க கிடைக்காம இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து வெளியில வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, நிறைய சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சிருப்பீங்க அல்லது லேப்டாப்ல கோமுத்ரா அப்படின்னு டைப் பண்ணி பாருங்க. இந்த கோமுத்ரா அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோமியம் ஃப்ரீயா தான் கிடைக்கும். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பைசா கொடுத்தெல்லாம் வாங்க வேண்டியது இல்லை. ஆனா சிட்டி மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கோமியம் கிடைக்குமா அப்படின்னா உடனடியே கிடைக்காது. அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, 1 லிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 150 இருந்து 250 ரூபா வரைக்கும் கோமுத்ரான்னு டைப் பண்ணி பாருங்க. இந்த கோமியத்தை தான் பாட்டில் எடுத்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல அமேசான்லயும் பிளிப்கார்ட்லயும் வித்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னோவேட்டிவா பாக்குறதுக்கு ஃபன்னியா தான் இருக்கும். பட் இன்னைக்கு நான் டெல்லியிலயோ அல்லது பெங்களூர்லயோ இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ரெடி டு ஸ்பெண்ட் தி மணி, எனக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இல்லையா? டைப் பண்ணி பாருங்க, கோமுத்ரான்னு பாருங்க. ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கெங்க டிமாண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம சப்ளை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எனி ஒன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Students or faculty members? The forum is open to all. Sir? Yes. Sir, I'm Pratiksha from 2nd BCom. Pratiksha. Sir, you said about the sprouted grains and millets idea, sir. Yes. So how could we take that to the market, sir? Like whether it is effective to be exported or within our region will sell? Local markets itself that you can sell it. For the millet, there is a very good product that you can make it any one of sweet confectionery
கேட்டீங்கன்னா 100% ப்ராஃபிட் இருக்கிறது ஃபுட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் தான். ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. இன்னும் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லணும்னா இந்த டைரி மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்பவுமே எல்லா ஃபோரத்துலயும் சொல்வேன். டைரி மேனேஜ்மெண்ட்ல அதுல இன்னும் நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்கு. இப்போ 1 லிட்டர் மில்க் எடுத்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் மில்க் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல நான் சொல்றேன். ஹோல்சேல் பிரைஸ்னா ஃபார்மர் கிட்ட வாங்குறது. ஃபார்மர் கிட்ட நம்ம போய் வாங்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 30 ருபீஸ்க்கு வாங்கலாம். ஏன்னா ஃபார்மர் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில கொண்டு போய் கலெக்ட் பண்ற மில்க் கொடுத்தாருன்னா அவருக்கு 23 இருந்து 30 தான் கிடைக்குது. மேக்சிமம் 30 ருபீஸ் 1 லிட்டர் மில்க். இப்போ 1 லிட்டர் மில்கோட காஸ்ட் 30 ருபீஸ் பர் லிட்டர். பட் கீ 1 லிட்டர் கீ என்ன ரேட் வருது? 700 ருபீஸ் அப்ராக்சிமேட்லி வருது. இப்போ 1 லிட்டர் கீ வேணும்னா எத்தனை லிட்டர் மில்க் வேணும்? 1 லிட்டர் கீ வேணும்னா மினிமம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 70 லிட்டர்ஸ் மில்க் வேணும். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 1 லிட்டர் மில்க்ல ஃபேட் கண்டென்ட் 5 to 9% வரைக்கும் இருக்கும். ஆவரேஜா 7% ஃபேட் வச்சுக்கலாம், 6 or 7 வச்சுக்கலாம் ஆவரேஜா ஃபேட் கண்டென்ட். அப்போ 17 லிட்டர்ஸ் ஃபார் கால்குலேஷனுக்கு 20 லிட்டர்ஸ் மில்க்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈவன் ஃபேட் கண்டென்ட் இன்னும் ஆவரேஜ் குறைஞ்சதுன்னா கூட 5% போட்டா கூட 20 லிட்டர்ஸ் மில்க் இருந்தா 1 லிட்டர் கீ கிடைச்சிக்கும். அப்போ 1 லிட்டர் மில்கோட காஸ்ட் 30 ருபீஸ் அப்படின்னா 20 லிட்டர் மில்க் காஸ்ட் வந்து என்னன்னா 600 ருபீஸ். என்ன ஆகுது? நீங்க கீ அதை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாலை காய வச்சு தயிர் போட்டு அதுல இருந்து வெண்ணெய் எடுத்து நெய்யா வித்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 700 ருபீஸ். உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈஸியா வந்துருது. பை ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கு? பட்டர் மில்க் இருக்கு. எத்தனை லிட்டர் பட்டர் மில்க்? 20 லிட்டர்ஸ் பட்டர் மில்க் இருக்கு. 1 லிட்டர் இன்னைக்கு வந்து சாதாரண ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கூட 20-25 ருபீஸ் கொடுத்து வாங்க வேண்டியது இருக்கு. பட் we are ready to spend money 15 or 20 rupees. We are ready to spend money for buttermilk, but we didn't get it. கடையில வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பட்டர் மில்க் குவாலிட்டியான பட்டர் மில்க் கிடைக்கிறது இல்லை. அப்போ நீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வெறும் ஒரு 1000 ருபீஸ் இருந்து 20 லிட்டர்ஸ் மில்க் வாங்கி அதை பை ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க கீ கொடுத்துட்டீங்கன்னா போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும். மிச்சம் 20 லிட்டர்ஸ் பட்டர் மில்க் இருக்கு. அந்த 20 லிட்டர்ஸ் பட்டர் மில்கை நீங்க பேக் பண்ணி 1 லிட்டர் வந்து 20 ருபீஸ்னு கொடுத்தா கூட 600 ருபீஸ். உங்களோட 1000 ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 600 ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேர்ல்டுலயே டைரி மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி வேற எதுவுமே கிடையாது. இதே பட்டர் மில்க் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு அமுல் டெட்ரா பேக்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்ல விற்கிறாங்க. 1 லிட்டர் 50 ருபீஸ். செல்ஃப் லைஃப் அப் டு 6 months வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ இந்த டைரி மேனேஜ்மெண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. பட் வி கேனாட் அதை வந்து டேப் பண்றது இல்லை. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈகோ ப்ராப்ளம். இப்ப இருக்கிற யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய நான் ஓப்பனா சொல்வேன் ஈகோ தான் ப்ராப்ளம். காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா சார் எங்க ஃபேமிலியில வந்து என்னை கிராஜுவேஷன் பண்றதுக்காக ஒரு காலேஜுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க. நான் போய் இந்த டைரி பிசினஸ் பண்றதா அல்லது இந்த ரீட்டைல் பிசினஸ் பண்றதா, எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் எங்களை கேலி பண்ணுவாங்க. உங்க பொண்ணு இதுக்கு தான் காலேஜ் அனுப்பிச்சிங்களா, இந்த பிசினஸ் பண்றாங்க, படிக்காதவங்க கூட இந்த பிசினஸ் பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி மத்தவங்க கேலி பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால நிறைய ஸ்டார்ட் அப் வர முடியாம போயிட்டு இருக்கு. டோன்ட் மைண்ட், யாரை பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க. அல்டிமேட் டைம் வி ஹேவ் டு ஜென்ரேட் இன்கம் இன் ரீசன். ஒரு சரியான வழியில இன்கம் ஜென்ரேஷன் பண்ணணும். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க. இன்னைக்கு லோக்கல்ல ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்றாங்க. இன்னைக்கு முசண்டி சாத்துக்குடி ஒரு பாட்டி சேல் பண்ணிட்டு இருக்கு அல்லது வாழைப்பழம் சேல் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டியமா ஒரு பெருசாலாம் படிச்சிருக்கா அல்லது மத்தவங்களாம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. பர் டே தேர் ஜென்ரேட்டிங் 1000 ருபீஸ் ஈஸியா. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முசண்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பேக் வந்து 30 kgs 30 to 35 kgs இருக்கும். அது வந்து ஹோல்சேல் பேக்ல நீங்க எடுக்கும்போது என்ன ரேட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா நியர்லி வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. முசண்டில ரேட்டு குறைஞ்சிருக்கு. ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல ரேட்டு போய் நீங்க வாங்கினா 650 to 700 ருபீஸ் தான். சாரி, இது 700 to 750 ருபீஸ். ஆவரேஜ் ரேட் உங்களுக்கு 25-26 ருபீஸ் கிடைக்கும். ஆனா மார்க்கெட்ல என்ன ரேட்டு கொடுக்குறாங்க? 50, 55, 60 ரேட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்படியே டபுள் த ரேட். அப்படியே டபுள் த ரேட். அப்ப இன்னைக்கு 2 பேக் 60 கிலோ வாங்கி சேல் பண்ணாங்கன்னா ஈஸியா 1000 ருபீஸ் இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஃபுட் ஸ்டால் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்லாம் போட்டு ஒரு அத்தனை பேருமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேர் ஜென்ரேட்டிங் மோர் இன்கம். பெருசா அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடை வாடகை கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது. பட் அவங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈகோ பாக்குறது இல்லை. So ego bakama that you can start any one of business, definitely that you can success in your life. Okay, Pratisha? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Next. The forum is open. Anyone else ask any such a question?
Otherwise, the faculty member leave my number to the students that will interaction with me at any time. My mail ID and phone number is with the EDC coordinator that you can discuss with later also. Thank you to the students and Nirmala College of Arts and Science for Women, Coimbatore, to providing a very good opportunity to the entrepreneurial culture development activities. Thank you. Thank you, ma'am. Participants, the assessment and feedback link is posted in the chat box. Kindly fill it. Gratitude is the memory of heart. It is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. I now welcome Ms. Aurelia Faustina of 3rd BA English Literature Aided to deliver the vote of thanks. The youth with young and able minds are bound to bring in a great change, a change that births next generation leaders for the betterment of society. And today's Impact Lecture Series on recent trends in entrepreneurship and startup, organized by the Innovation Cell of Nirmala College for Women, has paved the way by being yet another eye-opener about the startup opportunities and its benefits. A special note of gratitude to our principal, vice principal, secretary, dean, and heads for their tireless effort in doing the best for us students. This day was made extra useful with the thought-provoking words of Mr. Jaisankar, CEO, Thozil Munaivor Aalosanai and Payirchi Maiyam, Tamil Nadu, on the topic Awakening the Minds of Young Entrepreneurs. His ideas pertaining to entrepreneurial skills has made us realize the value of inculcating practical skills and creative thinking. Thank you, sir, for mentoring us with your thought-provoking words. This session would have not been a success without our pillars of support, the coordinators of the Innovation Cell, who have always pushed us forward to achieve desired results. Thank you, teachers. As Tryon Edwards says, mere knowledge is comparatively worthless unless digested into practical wisdom and common sense as applied to the affairs of life. Let's bring in a change by taking the necessary steps to make life more practical with entrepreneurship and startups. Thank you. Dear participants, we shall start the second session shortly. Kindly fill the feedback form. Thank you, sir. Jaisankar, sir.
Please don't leave the meeting. Kindly wait. Participants are requested to stay back. We shall begin the next session shortly. Please do not leave the meeting.
Valencia ma'am, good afternoon ma'am. Good morning. Sudha, good morning, Sudha. Good morning ma'am. Madam, good morning madam. Madam, your voice is Hope the not session. audible. Yeah. Hope the session in the morning went off nicely. Yes, ma'am. Wonderful. Welcome, Dr. Rosy. Hi, Valencia. Sorry, I could not even connect with you, ma. Oh, pleasure. Okay. Pleasure. Yeah, we'll catch up later about this. Okay. Yeah. Please, welcome. Thank you. Okay. Sudha, start. Yes. Welcome back. Asia? Ma'am? Okay, can start. Yes, ma'am. Welcome back to session 2. Success is love for what you are doing and learning to do. May I now invite Dr. Anna Lima, Assistant Professor, Department of English Literature, to welcome the chief guest. A very warm good morning to one and all gathered here for this lecture series. I'm much elated and exuberant to welcome the high-spirited educator, the one who fosters on women empowerment, the one who is sensitive to students' specialized changing needs, and the one who befits to any kind of environment is the one and only Dr. Rosy Fernando, founder and CEO of Startup Solutions, Tamil Nadu. Dr. Rosy Fernando is best known for her entrepreneurship education combined with practice. Her key concern and focus includes capacity building for college students, business aspirants, self-help groups, and economically backward women. Ma'am's main interest lies on to promote and to teach literacy of commerce and finance to the youngsters. Perseverance, learning, sacrifice, and above all, love and passion of what you are doing determine success. Madam's love, passion, and deep knowledge in the field of commerce, social, and business entrepreneurship provided her to design and execute entrepreneurship programs for various budding entrepreneurs, self-motivated business aspirants, faculties, and young students. Her extreme proactive nature and her nature of promoting new developments made Madam to excel in the field of entrepreneurship. Positive action combined with positive thinking results in success. This attitude of Dr. Rosy made her as an exemplary figure and epitome to all the youngsters who aspire to become a startup founder like her. Madam's excellent communication skills, leadership quality, and sound networking skills made her to be a renowned personality in her mastery field. Without continual growth and progress, improvement, achievement, and success have no meaning. To prove this, Dr. Rosy's contribution to the students' community stands an example. Yes, Madam has dedicated 24 years of dynamic, resourceful teaching profession, demonstrate a record to encourage the students to learn and empower themselves. Madam has served in various capacities. To mention a few are Dean of Students Training, Development and Entrepreneur Cell, Faculty Advisor of Ministry of Industry and Commerce and Ministry of Entrepreneurship, MOP Vaishnav College for Women, Faculty Advisor of Student in Free Enterprises, Master Trainer and Mentor of National Entrepreneurship Network, Stanford University Certified Entrepreneurship Educator and Business Mentor, and Professor and Head, Department of Commerce, MOP Vaishnav College for Women.
I quote the words of Swami Vivekananda, take up one idea and make that one as your life. Think of it, dream of it, live on that idea. To promote this quality on young minds, Dr. Rosy has designed and conducted activity-based curriculum in entrepreneurship for over 10,000 youth and SHGs, conducted skill training programs for differently abled, received HSBC Financial Literacy Grant for the years 2006, 2007, and 2008 from SAIF, World Headquarters, and the list goes on and on. To add feathers to her cap, Madam is a certified corporate trainer by Indo-Russian Academy for Training and Development. I'm really proud to say that Dr. Rosy is a recipient of Malala Award in the year 2014 for her extensive service to society instituted by the Society of Rights of All Women with Disabilities. Madam is also the recipient of Best Teacher Award by Lions Club, Best Faculty Advisor by SAIF, Best Consulting Service Award by KCG College of Technology. I, on behalf of my college and the IIC team, indeed deem it my immense privilege and honor to introduce and welcome such an eminent personality to this august gathering. Welcome, ma'am. I take leave with the words of Walt Disney. All of our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Once again, I welcome one and all. Ma'am, the session is all yours, ma'am. Thank you so much. It's wonderful listening to the achievements also. Thank you, ma'am. It all sounded new. I'm grateful to the principal, the organizers. It's a wonderful team of organizers, and especially Valencia for introducing me to this institution, and all the students. Even on a Saturday, I found in the morning it was overflowing with crowd. So that shows the aspiration students are having, which is very, very important. Hope the audio is clear. Yeah? Very clear, very clear. Yeah. Thank you. And I'm very happy that women students are getting empowered. They're already empowered. I wouldn't accept the fact that we need to give them any more empowerment because it is now gone into the understanding, because empowerment is not something that somebody has to give it to us. It's already there. It's a choice whether we want to use it or whether we do not want to use it, whether we want to try or we do not want to try. And being in an educational institution, all this while we were thinking that I'm going to college, I'm going to study, I'm going to acquire grades, and I'm going to go for employment. We thought that this was the only way out. Today morning, the speaker, I'm sure Mr. Jaisankar, I heard him speaking, initiating the conversation with you and making you understand the private sector, the public sector has only minimal openings. Okay? Everybody with a number of institutions today, with over 10,000 institutions. And today we have broken a barrier which says only a banking student can work in a bank. Only a science student can work in a chemist lab. Right? Only XYZ can become a chartered accountant. It's not like that anymore. If I have the capital, if I have the administrative skills, if I possess an entrepreneurial thinking, I can even run a hospital with a group of doctors. Right? Maybe I missed the takeoff to become a medical doctor, which might have been my passion when I was a child. But nothing stops you yet running a hospital with a wonderful team of doctors and getting yourself dedicated with all the licensing procedures and certifications. So today we have broken all these barriers, right? And we can learn. I don't have to be an information technologist only by doing a course on information technology. I can use all the resources that are available.
the platforms that are available. I am supposed to speak on accelerating growth of startups, okay? Accelerating innovative modes of growth of startups. So how do we do that? What does it mean? What is an accelerator? Let us understand what is an accelerator. Let us understand what do we mean by startup and where are we? Are we in the space of a startup or are we not in the space of a startup? Are we aware of what is a startup? Are the questions. I'm sure the speaker in the morning spoke about what are all the facilities that EDII is offering to you, right? So today's topic is accelerating an innovative approach to startup. The college has a vibrant entrepreneurship development cell. And all you students are in very secured, safe hands and hands which want to motivate you to become successful in life. Academics gives us one form of success. It gives us knowledge. Now converting that knowledge to skill is what you're going to do through the entrepreneurship development cell. So you're going to have a shift in your attitude. You're going to move towards understanding that when I'm going to come to my third year, standing on the crossroad of taking a decision, am I going to take up employment that a lot of people are going to rush through? It becomes a herd mentality. Everybody wants to work with Wipro. There is a large crowd wanting to work with Infosys. There's a big crowd wanting to work with TCS. And there's a huge crowd wanting to work with Microsoft and a huge crowd wanting to work with Amazon. If I have to tell a few names which everybody aspires to be a part of, these are the names. And there is another group which wants to give the bank exam and take up banking jobs. Nothing stops you. But also give it a thought. Am I possessing more skills? Have I identified the dormant skills in me, which is going to help me choose a less traveled path or an untraveled path or a not crowded path? Today, there are a lot of startups coming up. Okay, there's a lot of startups coming up. So is there a path? Can I prepare myself to have a choice when I'm going to be finishing my final year, 6 months ahead of finishing my final year? I'm going to take a decision. Am I going to choose a path which is already crowded, which many people know, which is always there, but there's also something that I can explore a little more? Okay, so now the choice is yours. So when you are inside the college, when you're studying, I do not know whether you students are the final years or the first years or the second years, or is it a combination of all the three students? Whatever it be. Even if you're in the final year, doesn't matter. You have 2 semesters more to go. Right? So the year has just begun. So you have 2 semesters more to go. In these 2 semesters, you can make wonders. An accelerator, if I take the word accelerator, it's a space where, or it is a program where it is term bound, it is within a fixed period. That training is given to you for those who are interested in becoming entrepreneurs, who want to start their own business. It might be 3 months, it might be 6 months. It's the choice of the organizer. What should be the term of the accelerator? Okay. Now we are not going to go into the accelerator space. The reason is because the ED cell needs to strengthen themselves a little more. Right? So the approach that we are going to take, what is the innovative approach for startup is the topic. So what is the innovative approach? First, let us change our attitude.
Let me find out what is my ED cell offering for me. I'm coming to college. The college is having an entrepreneurship development cell in the college. So what is this entrepreneurship development cell offering me? Is it offering me EDP? Is it offering me several series of lectures? Impact lecture. How is it going to impact my life, this information? Is it going to help me think? This is called an impact lecture. How this information is going to impact me, right? There's going to be a lecture on the support systems. If there is going to be a lecture, the impact series might give you a lot of information. It might give you it might have a session on the support systems available. What do we mean by support systems? When we talk about support systems, it refers to what are the organizations which are helping or easing out the process of the entrepreneur, whatever he requires. You have the National Small Industries Corporation. You have the Small Industries Development Bank of India. If you want to be in agriculture, you have a bank like NABARD. You have so many nationalized banks which are supporting women entrepreneurs. Okay. And there are so many associations. There are so many research centers, Agriculture Research Center, Plastic Research Center, Leather Research Center. So somebody is coming and talking to you about that. So your entrepreneurship development cell is there to provoke you and to create an ecosystem which is going to be entrepreneurial in nature. So what is that? Thinking like an entrepreneur. You start thinking like an entrepreneur. So does an entrepreneur think differently? Is the next question. Or does the entrepreneur think like any other ordinary person? No, the entrepreneur thinks differently. An ordinary person sees a problem. He sees it only as a problem. That's all. An entrepreneur sees a problem. Now starts your innovative approach. So what does it mean? You see a problem and you want to give a solution to that problem. Say you are studying in a computer science college. In your college, you're studying computer science. You're finding that your teacher is coming every day and spending about 15 minutes taking attendance. Right? And in your computer science subject, you are learning coding. You are learning software development. All these courses, all the subjects that is being taught to you is giving you that knowledge. You're now just thinking, why not I create a software around maintenance of attendance? Okay. Can I make it an electronical support? Can I create something like that? So you approach your teacher, you speak to her, can we do something like that? Before I go into it, how is attendance taken in your college? Does your teacher call out your name? Is your attendance taken that way? Yes? Yes. Yes. If there's going to be a computer science student, innovative approach. When I'm in college, I'm learning subjects, even if you're not taught how to write a software. You don't know how to create the technology, but you're just thinking, can we save the time of the teacher? Can we make it digital so that the time taken is less? Okay. Can I come up with a technology? Can I go and speak to my teacher? Can I use the internet and start browsing to find out what technologies can be used and how that software can be written or the technology can be developed? Just imagine you are starting with for your department and you have worked on a particular technology which is specific for your own college, for your department. There will be a lot of bugs. I'm not a computer staff. I'm a commerce staff. But I'm using certain vocabulary which is used
in information technology and in the computer science field. There might be bugs. Now, these bugs can be set right with the help of mentors. I'm combining all the support that will be required and the services that the college needs to provide to enable a startup environment inside the campus. So I must have mentors. So there might be, the college ED cell will be having a set of mentors depending upon the kind of students who are emerging for support to start a new venture or even start an activity which is something different than coming to college and studying. I'm not using the word entrepreneur now. Right? I'm not using the word entrepreneur now. I'm just talking about, okay, I want to do something. I'm learning all this. Now I want to apply all this and come up with a software. I want to come up with a technology. I want to create a, if you're learning about, as an ancillary subject, if you're learning a skill program on robotics, or if you're learning something on troubleshooting, okay? Now, how do I troubleshoot? Can I tie up with a company and do a troubleshooting services for them? So you're starting to think like that. Don't wait to think. The first manufacturing unit is your mind, right? The first manufacturing unit is your mind. The first design place table is your mind. It has started to function. Okay? The moment you're getting late to college, your mind starts telling you, should I ask my father to drop me in college taking his scooter? Or should I ask my auto wala to come and pick me up? Or should I go to the bus stop and not wait for an express bus, but take an ordinary bus and reach my college? Your mind starts working on the plans. It starts preparing the plan based on the time that is ticking on the clock. Isn't it? So your mind is working. So I love your mind to work. So much of knowledge you've acquired. And you're seeing a problem. The teacher is finding it so difficult to take the attendance. A lot of time is being wasted and somebody is not answering. Now the teacher is questioning the student why she's not answering. She's already marked somebody absent and then it has to be converted into present. Okay. And somebody is just entering the college. I actually want to mark her absent, but then she's requesting me, pleading with me, and I have to make it present. What if all this is going to be controlled by technology? And you have the knowledge of how to develop this technology. You are developing that technology with the support because the teachers are there. And as you're developing, and then another friend comes and joins you. Because we are in a classroom of 60, 70, seniors are there, juniors are there, and you're talking to them about it. And another girl is saying, can I come and join you? So you're having another 2 people coming and joining you. Now you are 3. So 3 minds are putting in so much of effort to find a solution to a problem. Right? And you're talking to, and your college has a lot of experts who have visited your college. So you're going and talking to your teacher is giving some idea. Then the expert, you're going and having a discussion with the expert is saying, you can do it this way. And finally, your product is out. Now your teachers are very happy. You are releasing it. There's a grand release in the college of the technology. Your principal is very happy. She's patting your back. And it has commenced. Now, one teacher from another department is coming and asking your faculty, your department HOD, can the technology also be used by us? Can your students create something for us like that? Once one technology has been created, you always look at how it can be scaled or put to multiple uses. Isn't it? So what has happened now? For all the departments, there's a little changes that you have to make. For all the departments, you have started developing that technology, and the entire college has now become digital. Everybody is now using e-attendance. My dear students, you think it is possible or not possible? I'm giving you one example. It need not be e-attendance. It can be anything else. It can be anything else. Okay?
So here you find that the students have joined together. Now what is happening? One thing has become successful. Now you will start exploring what next. What next will I be able to do? Can I start doing coding? Can I start, I think you must have learned about designing a website. If it's a computer science department, can I start doing websites for small entrepreneurs who are located in Coimbatore, who are not having a website? My college is having a website. My departments are not having. Can we start department websites, which is going to be internal? Like a Facebook facility, can I start a platform only for interacting among only our students of the college? You might think all this is not possible, but it is all possible. You might think that all this is a great work, but you will understand that it is. We have learned everything. We only have to apply. The moment we are applying, it becomes skill. Once you start doing 1, 2, 3 like this, what happens? Your interest towards, now you'll starting a question. Should I go and work for somebody? Should I start something on this line? Should I start a business of my own? So my dear students, just start converting your knowledge into skill. Am I a marketing student? Am I a commerce student? Can I start working on Tally? I'm doing a lot of accounting. I've learned accounts. And my college also teaches me Tally. If it is not teaching, I think it has become compulsory with every university. If it is not teaching, can I go and ask my teacher, is there a software that I can start using for accounting? And assume you have started using. Can I now go and practice it for some supermarket or some stores? When I start doing this, by the time I come to the 3rd year, I become so skilled that I could have also started this as a venture for my college as a campus operations, where we are going to take the accounts of several stores in and around my college, and we are going to do the accounting for them on our campus, where we're going to have 10 students sit and work. And for the work that we are going to do, we are going to charge the vendor. The moment you start getting an experience like that, maybe you will start thinking like an entrepreneur, right? Assume you're having an interest where students want to set up a small business. See, this happens simultaneously with a lot of knowledge being given, accelerating an innovative approach to startup. The understanding here is not of an accelerate. How do I accelerate an innovative approach? Let the ED cell have a lot of activities which are run by the students. You get trained. The teachers will monitor, handhold you, and direct you. What are the campus businesses that your college is already having, my dear students? Can somebody is there anybody in this crowd who is a part of the ED cell? I want you to talk now. Is anybody there who's a part of the ED cell? Hello? Yes, ma'am. No, I don't want the staff. I want the students. Are there any students who are a part of the ED cell? Sitting and listening? Yes, ma'am. Come on. Yes. What is your name, ma? Grace? Kezia Gracelyn, ma'am. Is your name Grace? Pardon? Kezia, ma'am. Kezia Gracelyn. Okay, Kezia. Okay, I call you Gracelyn because I'm more comfortable with that, pronouncing that word. Gracelyn, what kind of activities happen in your ED cell? It'll be easier for me to take the
session? What kind of activities are happening in the ED cell? Ma'am, from EDCL, we have opened a stall in our college. So from Okay. that food stall, actually, food and stationery stalls, ma'am. The Very students, good. those who are doing all these startup jobs and those who are having all those talents, they are coming and exhibiting that in our college, ma'am. Okay. And That we food and teachers and students, we can go and purchase from the shop, ma'am. okay. Now this happens every day. Yes, ma'am. All The the stall working is days, ma'am. all on all working days. The same set of students are working on that. No, ma'am. From each student, those who are having talent, they come and exhibit it. Ma'am. Okay. It So is not the same students, ma'am. Each day, they will take turns and they will do, ma'am. Is it any department specific? Not like that, ma'am. All departments together, ma'am. All departments together. So a stationery store is run. I bring my stationery. I bring 10 pens, 10, 20 calculators, and I sell it that day. Does it work that way? Yes, ma'am. More than like that, whatever they do, ma'am, like earrings, food things, like they bake cakes, everything, they bring it here. Okay. So thank you, Graceland. So I will advise having an innovative approach to having a startup, because you need to develop your skills in terms of idea generation, opportunity mapping, finance, marketing, legal formalities, okay, human resource management, anything and everything that is required for a business, everything is required, right? So now you can allow a one-day business. Students can come and they can do a business for one day. The kind of skill that they're going to learn is going to be very useful. After doing that business, what do I do? Do I analyze and see what happened? Did I make a profit? Did I make a sale? How did I make that sale? How better could have I done it? Was there profit or was there loss sustained? If there was a profit, how much profit? If there was a loss, why did I sustain a loss? How much and why did I sustain a loss? There should always be a review mechanism. Okay? There should always be a review mechanism. I'm sure your ED cell, this is one way of provoking the thought of a startup, because maybe when you're doing like this, in the 3 years, you keep trying out different businesses on a 2-day or the 1-day business. And maybe you will identify what is my interest area. And that interest area, you're going to use it for setting up your long-term business. Can you get, okay, I like something. Say, for example, I was running a stationery store. I liked the stationery store. I ran a bookshop and I loved running that bookstore. Now I want to set up a library outside, because I find a lot of children are not having that facility, or the children don't like it. Now, how do I know this? So the best thing is to do a research. Find out through research, what is it that my students want inside the campus? So before I do, it's a platform that the college is giving you, but that doesn't mean that I will just go and keep whatever I like, because I need to have the customers. I have the customers. 3,000 students are studying. I have the customers already. Now I need to understand whether my customers want what I'm going to give. You should not give what you have. You should give what the customer wants. Okay? So we must be able to provide what the customer wants. So even if I'm going to keep a food stall, what does my customer want? What does the consumer want? Does he want healthy food? There's a lot of learning that is going to happen. If he wants healthy food, there's a lot of learning that's going to happen there. For you, where is all this product available?
How do I make a value addition with an already existing product? Okay. So what innovation can I bring in that? Can I bring an innovation in the serving cup? So how am I going to get all this done? I'm going to sit and think, do a research, understand what my community wants, and accordingly serve my customers. Food, yes, I'm going to keep a food stall, but I'm circulating, I'm doing a research and I'm finding that many of them are saying in the afternoon, if there is going to be chart items, which is going to be healthy, I'll be happy. So maybe now you're going to sit and decide what is it that I'm going to provide for them. Even the pani puri which I'm going to serve, am I going to serve the pani puri with green peas, with pomegranate, and a syrup of a little honey and dates, and not the tamarind water, which is normally given, or the mint water? I'm going to add a mint, but I'm going to add it with honey and date syrup. So I'm making it innovative. I'm pricing it 3 rupees more. My customers are willing to take it because it is a healthy one. I'm doing a research outside. For 20 rupees, how many pani puris are kept in a plate? Can I give something more? So everywhere you're doing your research. You're finding out who could, in your team, who is the best person to prepare it. Where am I going to do it? Where am I going to source all my material? So there's a lot of learning. So one way is your one-day business or your two-day business or whatever it is. Another approach, run a campus company by a group of students. And the campus company can be your stationery store for the college, where all the requirement of stationery is going to be sold even to the departments and to the college. To that extent, you have researched and having a list of suppliers who is going to give it to you at a manufacturing cost. So rather than going and buying it from outside, I'm able to sell my product at a price which is much, much reasonable than going and buying it at the store. So the students will buy, the departments will buy, your controller of examination will place an order with you, the purchase department of the college will place an order with you. I had set up a stationery store in my college where my students were running, and they won the tender, and they also participated by supplying it to the government, one of the government units. So to that extent, you will be able to function. And when you're doing that way, a group of students, maybe 3 or 5 students, are getting experienced in doing a particular task, right? Doing a particular task, an activity, which is a 100% business model. It's a mock business. You are having material, you have identified your supplier, you are arranging for the transportation, you are learning how to place an order, the economic ordering quantity. Otherwise, my transportation cost will be more. Whether I'm bringing 3 boxes of pencils or whether I'm bringing 100 boxes of pencils, the transportation cost is going to be the same. So all this you will start understanding. So you will start learning whatever skills are required by the entrepreneur. Communicating to the students. You might start with 10 products. You might end up with 150 products in just 1 month's time because there's so much of demand from the students. Start and see. And here, when you're doing it on the long run, maybe every 6 months you can change the operators. It's a campus business. You can change the operator. Like this, you can have several business operations. Whatever the student requires. You can have a tailoring unit. You can have a fashion unit, fashion boutique unit. You can have handicraft unit. This is accelerating a thought process for startups. Maybe when I go out of the college, this is so passionate. I love to sell products. I love to innovate. I love to come up with ideas rather than going and working for somebody else.
Okay, so you can set up a business. When I'm doing this, you can see whether this business is going to be a sole proprietary business, whether it is going to be a limited liability partnership business, whether it is going to be a private limited company, or whether it is going to be a one-man company. You can see whether the funding is going to be in the mutual fund model, or whether it is going to be taken a loan from the college, or whether it is going to be funded by the ED cell with a subsidy. How is it? Try out all these models. Or whether your teachers are going to invest in your business. You can have a challenge day where you're going to present your ideas. An accelerator really performs like that. All the impact training is given. How to do marketing, how to do your workout on your finance, what is the legal formalities that is required for a business, how do you think innovatively, how do you manage crisis. Now all these lessons are taught. Using all this lesson, you come up with a business model. Okay, the business model is going to speak about the entire concept. What is unique? What is your unique selling proposition? Is it speed? Is it time? Is it efficiency? Is it the value of the product? What is it? So you're going to learn all this, and then you are going to come up with an idea, and you're going to pitch that idea. You can have a challenge day, idea challenge day. Innovative approach. How do I provoke my students to come up with ideas? Have an idea challenge day. When I'm having an idea challenge day, I'm starting to think about, okay, what kind of business if I start inside the campus, inside the college, or outside the campus? If I'm going to do outside the campus, I'm going to do a survey with the public and find out what is the gap, or at least observe what is the gap outside. Everybody wants organic vegetables. Can I find a farmer who's doing organic cultivation? Can I identify farmers like that? Can I bring that product to my customer? Can I include a technology for delivering the goods? Now I'm going to think from various spaces as to how this model can be made functionary. Okay? So you can conduct a challenge, and the challenge day can provoke you to start thinking about how ideas can be generated. You can come up with your own ideas. Are you finding a lot of people very obese in your college and outside the college? Can I come up with a gym on wheels? Women are finding it very difficult to go to the gym. And I'm sure Coimbatore has started having a lot of apartments. Can I come with gym on wheels? Where I'm identifying. Now, I'm going to create this using a container, fitting a wheel to the container. Where do I buy this container? I can buy it from any of the ports, which is otherwise going to be discarded. Okay, huge containers. I cannot buy a new vehicle to construct my gym, but I'm using a vehicle which is going to be discarded. Inside that, I'm setting up. It can also be an old bus which is discarded by the transport department. If you go and approach them and talk to them, they will be willing to give you. But you have to take the initiative. Those are the traits of an entrepreneur. Innovative approach. Talk to them, take them, come up with something very different, set up all the equipments. Now, to set up all these equipments, you will be requiring funding. And I'm sure the college through the EDP and through the accelerator is the final stage when your when your entrepreneurship development cell has really grown. Otherwise, you can set up an incubation, and in the incubation center, you are going to look at how the funding is going to happen. Is it going to happen from
independent people, or am I going to bring in the funding, or am I going to ask my college to do the funding, or am I going to approach the bank for the funding? Being inside college, how do I start thinking of a startup? If you have to ask a question of that kind, can a group of final years, understanding that our students require a gym inside the campus, can I go and talk to people, pitch it in front of my people? Can I ask them to do the funding? And will I be able to set it up? To solve a particular problem which is there in the society. When I say you need equipments, it is not huge equipments. You can have floor exercises with a combination of yoga. And you can offer that with using technology. Just imagine all of you are scattered in different places, but we are using a technology and we are communicating across with so many people. So you can come up with such ideas. Now, how do I start coming to the next point of innovation? How do I start thinking innovatively? How do I start thinking innovatively? When we talk about innovation, can somebody tell me what is innovation? What is innovation? Anybody? What is innovation? New creative ideas. Then what is invention? What is invention then? A new product which we produce, ma'am. So, invention is something which we are creating new. Innovation is finding new ways to use that something which we have found out. You understand? You're creating sixth standardல படிச்சது madam மறந்து போச்சு இல்ல isn't it? Studied in 6th standard, I completely forgot about it. Who found the steam engine? Okay, I'll give you the answer. Anybody will say it is James Watt. Anyone you ask will say it is James Watt. But actually he did not invent the steam engine. It was invented by Newcomen. But he added value to that finding of Newcomen. And today when you talk about steam engine, with which using that principle of latent heat, today so many other units and manufacturing units have started using it in so many different mechanisms. And whom do they relate to steam engine? They relate it to James Watt. My dear students. So innovation is very important. The accelerator provides you a space, knowledge to create a minimum viable product. To create a minimum viable product. That is why it is a very short-term period. Now, what is this minimum viable product? First, when the mobile phone came, what was the feature of the mobile phone? Only for communication, nothing else. The feature of it was only for communication. You could communicate. You could transfer a
message using the mobile phone. That's once again a communication. Written communication and oral communication. That was the only two things. But today, if you take a mobile phone, it has a camera. It has a Wi-Fi connectivity facility, because of which I can even conduct the session using my mobile phone. Today, I don't have to take a camera with me when I'm traveling. Even when I'm going for a seminar or conference, I can use my mobile phone and take a pic there. And when I'm traveling from Chennai to Coimbatore, I'm going to sit in the car for so many hours, or going to travel by train for so many hours, and I'm going to feel bored. I can switch on my mobile phone, use the music facility and listen to music. I can use my mobile phone, and thanks to Amazon Kindle, I can read books from my mobile phone. I want to draft a note. Can I use the feature of the notepad and draft an information? So just look at this mobile phone, which was the minimum viable product, was only communication. You kept on adding value and you innovated the product. Friends, are you with me? Students, are you with me? Are you understanding? Are you understanding? Yes, So ma'am. Understand, ma'am. thank you. So what have you done here? You've gone, just now look at the company Nokia. The product was wonderful. You throw it from 10-story building, it falls down, it will not break. That sturdy was the product. But was it able to sustain itself in the market and compete with Samsung and other Android phones? No. They did not have their research and development in place. Innovation did not continue. Today we are living in a world of innovation. And this innovation can be process innovation, product innovation, or business model innovation. Okay? Process innovation, product innovation, or business model innovation. What is process innovation? In the procedure that I'm following, all the commerce students who are studying management, Henry Ford's innovation on the moving assembly line. Moving assembly line. It was able to save. It took about 12 hours to manufacture one car. But with the introduction of this process of the moving assembly line, the belt which carried and went, they were able to bring it down to 90 minutes. Just look at the efficiency that this one innovation was able to contribute. Students, are you understanding? So process innovation. So in different processes, how do I reduce time? How do I increase speed? You can also be a process innovator and patent that process. Product innovation. As I told you, Amazon's Kindle. Are you a voracious reader? You keep on buying books. You need to find a place to save the books. Today, I don't have to do that. I can buy books. I can use the Kindle and I can read the books as I'm moving around. I can buy ebooks. Fitbit. Once again by Amazon. So it is a fitness solution. I wear it. It's able to communicate even to my doctor that I am having a problem. Health issues, healthcare.
So much of innovation is happening in the process, and you have a product innovation. You can keep on naming the product innovation. So many products are there. Business model innovation. You want to travel to different places. If I have to travel, I need to book my room. And it was in big hotels before. But today you have the facility to book wherever you want to go according to your budget. You have only 500 rupees to spend when you come to Chennai. You don't have anything more for accommodation. But then through Airbnb, maybe for a one night stay, within 500 rupees, you'll get a decent place to stay because they connect with people who have an additional space in their home for a stay arrangement. So what do? They do not have any hotels. They do not have any boarding and lodging facility, but wherever, whoever was interested. So what is their unique selling proposition? They say, they are making you understand the culture of the people whichever you are visiting. That means what? I'm going from here to Africa. I'm not going to go there and stay in a hotel, but I'm going to stay with a family which is an African family in Africa. They have an additional space. They have tied up. So it is bringing two people together. Uber, Ola, none of them have their own vehicles. Uber and Ola do not have their own vehicle. And you also don't need to have any vehicle. That's what they say. Why do you want to appoint a driver? Why do you want to have a space where you have to, park your vehicle? Why do you want to have a vehicle which is going to diminish in value, deteriorate? So we are giving you a solution by the click using your mobile phone or using the application app. You can fix and we will come and give you the service at your doorstep. So do they own a fleet of vehicles? No. They are using the vehicles which people are having. Auto wallahs are having a lot of autos. They need business. The customer does not know. He has to stop and call him. So now using the application, the customer and the person who's having the vehicle is getting connected, and I am only creating a platform for both of you to meet. Business model innovation. Otherwise, I should have had a fleet of vehicle. I should have trained my drivers. I should have maintained the cars. Just imagine the kind of work that goes in. But here I'm only creating an application. I'm bringing both the people together. So it is business model innovation. There are so many hospitals which are having a wonderful business model innovation. There is so many social enterprises which is having a number of wonderful innovations. Do you want to become a social entrepreneur in your own college? Speak to your canteen wala. If your canteen is being run by a third party, I would say the students have to run the canteen. If you are a passionate person who loves cooking, or at least loves to serve food, you don't even have to be a good cook. You love to serve people food. You love to, design the menu for the day. And you want to design a menu which is healthy for the students. Run a cafeteria. And have a different social business model in that. Do a survey and see how many students come without breakfast in the morning. Can I have a model where a person who's having a breakfast can also pay for somebody else to have a breakfast? And that breakfast you're going to give at a discounted rate. If I'm going to have 2 idlis, say for 15 rupees in the college, can I provide 2 idlis for 10 rupees when I'm going to pay for somebody else? I do not know whom I'm going to serve it for, but I'm paying for that person. And you are going to provide
for 2 people with the 10 rupees that had been paid to you. This is a business model. I'm just going to leave behind that money and go. There are going to be coupons kept. You come up with creativity. There are going to be coupons kept. You're just going to tear one coupon and hand it over when you're paying the bill and you're going to go. So I say I cannot afford to have, because my family condition, my economic condition, I'm not having the money to have food. Come here and take it also in the canteen. And there is a counter which, without anybody's knowledge, I can just take that coupon, go and submit it and have my cup of tea and go, or I can have a plate of idlis and go, or I can have a sandwich for that value and go. It's my choice. I'm helping a child without hurting her senses, okay, to lead a happy life. And who's doing this? You as an entrepreneur is sitting, as a social entrepreneur is sitting and creating this service. You are different. Students, are you understanding? This is how the great Aravind Eye Care operates. It has 2 pricing models. One is with money and one is without money. So the person who pays money, from that, apart from him, it is not that he's being charged 4 times. No. From him, whatever has been collected, the organization pays for another 2 people. So that's their model. So what happens? People are willing to give because 2 people are going to get helped. And it doesn't mean only their money is going to be used. Even Aravind Eye Care is going to put their effort into it. But the model functions, which motivates other people also to understand the problems of the society. So you can come up with something like that as a social entrepreneur. So in entrepreneurship, you have commercial entrepreneurship, you have social entrepreneurship as well. Okay? So you only have to decide and see, if I can provoke all these thought processes, can I start thinking? Can I bring in a process change? Can I bring in a product innovation? To do an innovation, either you have to delete or you have to add something. Assume there is a liking for pottery. Can I add value to it? Can I do a business inside my campus? Value addition on pottery. Now, how do I do this value addition? There are a lot of students who know painting, who do beautiful drawing. Can I involve all those students, buy pottery and come and get painting to be done on that, which can be sold back into the market, which could be sold back to the students? So a lot of handicraft work can go in. So this is how you start innovating. Slowly technology, when you imbibe it with technology developments happen. You can do an amazing tailoring business inside your campus. You can have a beauty parlor which is going to run on wheels. You can do cloud kitchen, food service, where booking is happening digitally. Okay, today you have the Swiggy and Zomato and all these service providers. I'm sure it is all operating also in Coimbatore. If it is not operating, you can be the person who's going to start doing something on similar lines. You can start doing content writing. So now what does this require? The college needs to give you a space, a brainstorming room, the infrastructure. Or sit under the tree and do a lot of discussion on how to do all this kind of innovation. First, start with small innovations. Don't take big innovations. Automatically, you will go to that space. Start with something small. Do a lot of research to find out what are all the new technologies that are available. How can I make those technologies operative? My dear students, those days you had to go to the mill to pound flour. Today, you have a technology which is very indigenous and it is from your own city, from Coimbatore.
right? You can buy that dry mill, which just costs 10,000 rupees. You can do a business around it. You can buy nice wheat. In the eyes of the consumer, you can pound it and give the flour. You might think this is a small business. No. Every home uses minimum 20 kgs of flour. If you have 100 teachers, just imagine in a month how many kgs of flour you'll be selling to them. You can ask me, what is the innovation there? There's no innovation. You create the innovation. If I go to the market and if I'm going to buy multi-grain, I do not know. They might put a list of 10 grains, but I do not know whether all the 10 grains are there. You find out what more grains can be added to give the most healthiest food. And you can customize it for people who are bulky, for people who are skinny, for people who have a skin disease. You bring all that innovation in there. So the process is getting changed. The product outcome is getting changed. Students, are you understanding? Are you understanding what I'm saying? So you need to come up with all those. That recently, I think during this pandemic, an elderly parent, 80 years and 75 years old, Radha Krishna and Shakuntala Chaudhary. Radha Krishna Chaudhary and Shakuntala Chaudhary, both of them husband and wife. The daughter had a problem. And what was the problem? Hair fall because of COVID. They wanted to find a remedy. They tried using so many oil for the child, but they were not able to solve the problem. The father had, the thing Radha Krishna had, he was already an entrepreneur who had wound up everything because he wanted to have a peaceful life. His last few years of life, he wanted to enjoy. But then the entrepreneur inside him did not allow him to be silent. When he was not satisfied with the products, he started doing research. And today, please go on into the internet and browse for yourself. I'm forgetting the name of the product. I forget the name of the product. Okay. They tested it. They are using 50 different herbs to manufacture that herbal oil. And the end result is the hair drop has reduced. Baldness is gone. Graying is removed. There's a huge demand for their product now in just this 2 years. So they're going to go in for large production. They're now they're only serving limited customers, but there are huge customers asking for their product. They've asked them to wait. And now they say they're going to customize the product. They're not going to give a standard oil for everybody. They're going to customize it according to the problems that each customer is going to have, client is requiring to solve. Is this innovation? Is this product innovation? Isn't this product innovation? Herbs are already there, but I did my research to find out what herb, and he also makes a difference. For male gender, the oil is different because the kind of secretions that happens in the body is different for the men, and for the women it is different, which is causing either grayness or baldness or fallen hair. Look at the amount of research that gentleman has gone through in just this 2 years and has also practiced in producing it. And he says, I use cold press method. It was not something that was not their base, a business that they were earlier into. It's the problem which they wanted to solve with a product which is chemical free, objective, unique selling proposition. It is chemical free. It is not going to have any hazard on your body. It's not going to create any health issues for you. They added, how much of testing must have gone? How much of aspirations they must have had?
That's called the fire in the belly. Being an entrepreneur, you can never do anything else but keep on searching for information, converting that information into a product or a service, and coming out with something which is very unique. Right? And a school child, if you have been reading the newspaper, I'm sure you'll be recalling whatever I'm saying. If you're not reading the newspaper, if you're at least Googling news, I'm sure you would have read all this information that I'm already saying. So maybe I'm repeating it also. I do not know, because I'm not hearing anything from you. A school boy who has been learning something to do with computers in these days during this pandemic has fixed a bug for IRCTC, for the Indian Railways, for the portal that they have. He has fixed the bug. So innovation, startup, entrepreneurship has broken the barrier of age. I told you 2 examples in this last few minutes. One 80 plus, another 16 less. Less than 16 years, and one above 80. That is old and this is young. Isn't it? So it does not have. It is only that taking the attitude to take the initiative, attitude to do research, attitude to spend more time on doing something which is going to be constructive, attitude to learn from others, attitude to network and communicate, attitude to put your time into useful work. Okay, now we will have till now you've understood why you have to innovate, what kind of innovations can happen, and what this can bring back for you. Right? You are going to be differently placed. Even if you're not going to start a business, there will be people waiting to take you into employment, and your resume is going to speak about all this, my dear students. So at least for that, you should start a business and see whether it suits you. If it's going to suit you, maybe you will start. Even you start doing some research, your resume will speak about that research. Your resume will speak about some solution that you found. Maybe even if you are not going to put it into function, somebody else might use it. Right? So make use of the time, and those students who cannot come up with innovations, do small businesses. Maybe when you go out, you will start entering into that business. Find out what is in Coimbatore, which is there. What are the things that are available elsewhere but is not available in Coimbatore? What is it that I can bring to Coimbatore? What is elsewhere in Tamil Nadu? There are so many things that are elsewhere in Tamil Nadu, which is not there. In Chennai itself, there are so many things which is not there, which we have to bring in. So can I think of all that? Do I have design sense? Can I draw? Can I draw a lot of designs and give these designs to the textile sector, which is close by to Tirupur? That can become a business. You can patent these designs. Am I having interest in interior design? Can I do a small room in my college? The interior work. Can I bring people and show it? Can I do it for their homes as well? Can it be for schools, for the play children? The playpen of the children? Can I design a bag which is going to be comfortable only for the newborn babies, which carries everything which a newborn baby requires, instead of putting one here, one there inside the bag and then searching for all that? Can I create a bag which is going to have pockets for whatever is required? Can I interview about 100 women and find out what are the things that they would like to have in their bag all the time when they're going out? Can I design a bag of that? And that bag alone can become your business, because the customers are across the world. Can I do an innovation in that? Can I make some parts waterproof and some parts not waterproof, so that I make it economical, cost value economical? So when I'm talking about all this, what does it require? Discussion, research, discussion, research. Try to understand what are the raw materials, what are the new raw materials that I can add. And today we have the greatest problem, waste management.
Can we find a substitute? Those days we used to run to the tap and drink water, which we are not able to do it today. What alternative can I bring in my college? Whenever we are having an event, on the table we are placing water bottles. Can I do away with those water bottles because I want to be free from plastic? Can I make it even more creative? I do not want plastic of any form inside the campus. Can I find a substitute for every product which is in plastic inside the campus? Have a brainstorming session for that. Maybe that will motivate you to come up with a package of things. Students, are you understanding? Okay. Now, any questions till now? Now we are going to do a small activity to trigger that creative mind of yours. Okay. I'm not showing you a PPT and all. I'm going to show you the product itself, which all of us are aware. Our grandmothers would have done. Sometimes even our mothers are doing today. Okay. I'm showing you a lid. Can all of you see? Can all of you see? Yes, ma'am. Yeah, all of you can see. I'm showing you a lid. Right? And I have a container. I'm going to prepare rice in this. I'm keeping a lid which fits in, and I'm having a container. I'm going to prepare rice. Okay. Now, all of us move to the cooker. And what was the outcome? It was comfortable. What was the outcome? Diabetes, ma'am. Sugar. So it was very convenient. Using a cooker was very convenient. And we started consuming all the starch. Today, every home has at least 2 patients who are diabetes. And the others are soon to follow. What did our parents do, our grandparents do, our ancestors do? They boiled water, put the rice into it. They tilted the water. They saw that the water drained and only the rice they consumed. Why did we move to the cooker? What is the reason? What is the reason? What's the reason? To save time. To save time. In terms of what? Is it the cooking time? Or is it the draining time? Draining the water. Draining the water time. Draining time. Yeah. Draining the water. Draining the, yes, absolutely right. Draining the water. Right? Draining the water. So that was taking a lot of time. Somebody had to stand there and hold it. Or try several methods and place it in some place that it is going to drain safely without spilling. Now, without changing the lid and the container, with a minor alteration, the container has to be the same, the lid will also be the same. With minor alteration, I want you to come up with a design with which we are going to do the draining. You got my question? All of you? You just have to tell me. Yes. How, yeah, you just have to tell me how you are going to do some alteration, or you're going to add something, or you're going to alter something, but you're going to do something and you're going to make a product which is usable the same way as we were using in the past. But we don't have to stand there. Ma'am, ma'am, for that vessel, we can create a cap in the like water bottles, ma'am. In we use in water bottles we have cap, no, ma'am. Like that way we can create a cap for this also, ma'am. In that cap we can put holes so that after cooking we can rotate it and keep somewhere. Okay. So I can put the cap, I'll have to rotate it and keep, right?
And Yes, ma'am. when it is, see, when a water bottle, because it is small, I'm able to do like this and open it, even when it is hot. Isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But a big container, will I be able to rotate it and then open it when it is hot? Is it going to be easy for me? Yes, ma'am. There are some metals, ma'am, which cannot heat us, ma'am. Like I don't know that metal, which will be which won't get heat, ma'am. The inside part will get heat, ma'am, and the outside part will be always cool, ma'am. Oh, okay, always cool. So the cost of it will be a little high? Not much, ma'am, but medium cost, ma'am. When compared to a material like this, I will not be able to get it at this cost. Yes, ma'am. Yes. The cost will become high. What Yes, you say is right. comparing to that, it will become a little high. Yes, I want yes, the cost also to be a little low. You are thinking right. Now Yes, think a ma'am. little more. Think a little more. Think a little more. I do not want only these two girls. I'm opening it up to all the 70 people who have assembled here. Teachers can also give it a try, if they are interested. But I would prefer the students to do it. Another few minutes. Yes. Will bring alteration in the lid, ma'am. What is the alteration? I want you to do that design. What is the alteration? Yes, ma'am. With some small holes, when you have it, it will be easy, ma'am. அதான் இருக்கேம்மா. ஹோல் தான் இருக்கே. Yes, ma'am. When we have water inside the container and we just pour it out, the rice will be remain inside the container and the water will be draining out, ma'am. Yeah, how? இது தனியா இருக்கு, இது தனியா இருக்குல்ல. எப்படி நிக்க வைக்கிறது? இப்படி நான் புடிச்சிட்டே இருக்கணும். அந்த புடிக்கிறதை எப்படி சால்வ் பண்றது? How to solve that? Fast. Think. ஆமா, அவங்க வடிகட்டுறத சொல்றாங்க மேம். வடிகட்டியில பெரிய வடிகட்டியில நம்ம ரைஸ அப்படி கொட்டிட்டோம்னா அது தண்ணி சோக் ஆயிடும் மேம். சீக்கிரமா நம்ம சோக் பண்ணிடலாம்னு சொல்றாங்க. வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி இங்க இருந்து வேலைக்கு போற நேரத்துல சாரியை கட்டிட்டு நான் வடிகட்டியில ஊத்திட்டு இருந்தேன்னா என்னத்துக்கு ஆறுது? மேம் நம்ம அந்த இப்ப இருக்கு மேம் ரைஸ் பாயிலிங் வடிகட்டி அது எங்க இருக்கும்னா ஹோட்டல்ல இருக்கும். அதுக்கு ஒரு தனி ஆள் இருப்பான். ஒரு தனி ஆள் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. நான் கேக்குறது இருந்தா பிரியாணி நம்ம செய்யும்போது வீட்ல கூட அது யூஸ் பண்றாங்க மேம். அந்த ஹாஃப் பாயில் ரைஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல மேம். கட்டாயமா டெய்லி பண்ண முடியுமா? நான் சொல்றது இந்த ப்ராடக்ட்ல டிசைன். வாட் இஸ் தி டிசைன்? அந்த பாட்ல ரெண்டு சைடும் அந்த கிளிப் மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு பாத்திரத்துல இது பண்ணோம்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். You've come close. Okay, clip வச்சிரோம். அந்த பாத்திரத்துல கிளிப் வைக்கிறோமா? எஸ் மேம். கேரியர்க்குலாம் கிளிப் வைக்கிறாங்கல்ல மேம், சின்ன அந்த 2 அடுக்கு கேரியர்க்குலாம் அந்த மாதிரி கிளிப் மாதிரி போட்டு நம்ம ஒரு அதுக்கு சைஸாவே அந்த பாத்திரத்துக்கு கூட அது பண்ற மாதிரி மேம். Absolutely right. Okay, you can give her a big round of applause. So you can have a container. The lid has அந்த கிளிப்பு கூட எப்படி இருக்கணும்? The lid has a groove. அந்த groove போய் அந்த கிளிப்புக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கும். அந்த கிளிப்பை ரிமூவ் பண்ணோம்னா வந்துரும். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? Very good. This is a good idea. See, we have been, who's the Subhatra? We have been using this as an age-old methodology, using a lid and a container for preparing our food, for preparing our rice. But you go to IKEA. IKEA is a store. It's an international store, which is also now available in Bangalore. It's there in Bombay. It's in nowhere else in India. Okay.
Hyderabad. Sorry, it's not in Bangalore, I believe it's in Hyderabad. It's in Hyderabad and it is in Bombay, but in nowhere else. You go into that particular store, you can buy a room, the 4-wall room, and you can carry it in a suitcase, which is a very sleek suitcase, and you can come back home. They are a design company for home products. It is designed in such a way that even a child can set it. Big beds, garden, and all your requirement for the kitchen. There in IKEA, இந்த ரெண்டு பாத்திரத்தையும் நீங்க வந்து maximum 200 ரூபாய்ல வாங்கிடலாம். In IKEA, they have different sizes. They have used our method of preparing the food technology. And they have just added a clip and a groove where the lid to open, you go into the groove and you remove it. The lid has a clip. When you rotate it on the other side, it stands without spilling. You just have to tilt it and keep it anywhere the water will flow down. That is the way the container has been designed. And the minimum cost of the container is 2,000 rupees. நம்ம இதை வந்து காலங்காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எத்தனையோ ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்றோம். ஆனா இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம பண்றதுக்கு தவறிட்டோம். You go into IKEA, you go into what you have to do. One more approach for innovative thinking, how to trigger that thought process. Go into a huge supermarket. We have, if you come to Chennai, we have something like the home center. I'm sure it will be there in Coimbatore. Go there and see. The shoe rack, which was huge, is now become so small. It can be kept in one corner, but it can hold around 20 footwear inside the same rack. The rack is designed in such a way that it is easy to use and it is less space consuming. Like this, you can see several products. When you see that, you might start thinking, when you go into your kitchen, I wish this was designed this way. Immediately, my dear students, don't wait for anybody. Try it with a very ordinary material, whatever idea strikes you. And here the best way, you might ask, ma'am, I don't know carpentry. I don't know goldsmith work. Then how do I give it a try? This is where we talk about hand and mind matter. Break that barrier. You have the mind. You have the idea. There is a barrier. I don't know how to do it. I have an idea, but I don't know how to convert it into a product. தயவு செஞ்சு take the books and read what James Watt did. How did Maxwell? Did you think James Watt knew how to design a digester, which was required for seeing that the latent heat was preserved? He didn't know how to design a digester. So he went to a person who was able to do that work. That was done by Bolton. So both of them joined together and they have designed the product. But he had the idea. That is called the mind. There is somebody who can work with the hand. Break the barrier that these two people, this person is a learned person and that person is not a learned person. He has a skill. You have the knowledge. Bring both together. You have an idea. You went into a store, you saw so many products, and now you go into your kitchen and you think, why not this product be there? Every time when mommy is preparing in the kitchen, whenever she's preparing food, she's searching for some container to keep the ladle, karandi. Each time she's mixing it, and then she's searching. So she keeps it in another container, and that container has to be washed, or it is not very safe. Sometimes it topples down. Have you noticed it? Can we find out how do I solve this problem? Can I give it a try? Can I go to a machinist who's close by to my house? Can I ask him, does he have, you design, how do I solve that problem? Can I have an attachment? கொஞ்ச நேரம் இன்டர்நெட்ல உட்கார்ந்து அந்த 5 minutes craft, do it yourself, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பாருங்க. அப்ப நம்ம வீட்ல வர சின்ன சின்ன, yes, சொல்லுமா. Nowadays we have the
கீப்பிங் அந்த ஸ்பூன்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி வந்திருக்கு மேம். மேக்ஸிமம் எல்லா இதுலயும் அதான் மேம் யூஸ் பண்றாங்க. Okay, but is it attached to the stove? அந்த ஹோல்டர் இருக்கும், அந்த ஹோல்டர் நம்ம வீட்லயும் இருக்கும். அந்த ஹோல்டர் ஆனா ஒரு கார்னர்ல ஸ்பூன் போடுறதுக்கு வச்சிருப்போம். No ma'am, it's like a plate ma'am. We can fix it. stove kulla insert பண்ற மாதிரி இருக்கு. We can fix it. We can fix it, isn't it? Yeah, we can fix it. So like this what I'm saying, that somebody found it. Like this you can find out so many solutions inside your home, in the college. Students, are you understanding? In the college you might be facing so many problems. Now all these these are all small attachments. So what you can do, you can try it out in different mediums, in wood, in plate, in a steel plate, in an aluminum plate. Search for what is cost effective. Go to a person who is doing this job. There are so many people who are there who are doing welding. Give the thing to him and ask him whether he can do it and come it and try. Then go and speak to a person who is actually manufacturing these products. He will not do this, all these small equipments. He will not be the original equipment maker for that. So maybe he will say, okay, you supply only this part. So you will become a sub-component manufacturer. The moment you do one, you will start thinking of so many other things. You go to a children's school. There the teacher is teaching diamond shape, square shape, rectangle shape, triangle shape. For everything, she's showing different products. Can I put my sense into work? Can I make it eco-friendly? All the products that she is using, some are made of wood. Yes, it is biodegradable. But on the wood, there is a paint, which is chemical, which is not biodegradable. So can I come with a solution? Can I make it with cloth? Can I have the corners, when I fold it, it becomes a square. So I'm using a linking thread, which is there like a perforation. When I fold, it is a square. When I bring this part, it is a triangle. So one cloth where I can teach rectangle, triangle. I'm giving you examples. If it is already available, some entrepreneur has thought of that. So something like that, can I make things for different communities of needs and innovate products, is what is the end content of what I'm trying to deliver to you. So don't be in a safe cushion, coming to college, having knowledge, going back home, writing exam and getting a degree. It's not going to help you anyway. The best way to help yourself is start thinking differently. Start applying that difference. Couple it with the knowledge that you are acquiring. Put both together and try out your hands. You might end up to become a very successful entrepreneur. If you're not a successful entrepreneur, no regrets, you will be a very good employee who is otherwise called an intrapreneur. More than these lectures, when we really do it on campus and see, when on a live session, when we are able to work together, there's a lot of ideas that can be shelled down and can be put into action. My dear students, do you have any questions to ask? Any question relating to entrepreneurship, and I will do the answering for you. Yes? If you're asking me questions, you'll get a lot of answers. Come on. Yes? Good afternoon, ma'am. Yes. Good This is afternoon. Anna. Mm. Ma'am, I have a question. Like from morning we were discussing about innovation and everything, ma'am. So so we are creating a product or service, whatever it may be. So how come to take it to people, ma'am? So how about finding a right audience for our
product or service, and how to promote or market it in an easy way. See, that's what I told. Say, for example, you have designed a activity for school children on understanding shapes. As I told you, you're doing it in cloth, right? Can I produce some of the products, take it to the schools and sell it to the schools, or ask the school to use it and give me feedback? Can I have a kiosk in each of the school and market it to the parents? Initially, you have to do it like this only. You can go to the store, which is selling educational tools, educational material, educational games, educational products, where you go and buy your jigsaw puzzle, where you go and buy your paint, where you go and buy your brush, where you go and buy your drawing books. In all these places, you can go and sell these products. And once it picks up, and you cannot deal only with one product. You should be able to have either you design the product and you manufacture it, or you buy the product from somewhere else and you add more products as a package of 10 or 12 products. And what you can do is have a web page and start marketing it to everybody. So you have to identify who is the person who requires it. As I told you, for new moms, for the newborn babies, you are creating a bag which is going to have the feeder bottle, which is going to have the powder box, which is going to have a pocket for medicine, which is going to have the food container that is going to be used. And instead of one food container, you're going to have 2 food containers. You're going to have a pouch for keeping the nappies. You're going to have a pouch for keeping the dress. You're going to have a pouch for keeping the bib. And you want the bag to have the music also. When the child is sleeping, maybe the bag can be just kept aside because you're going to go out from morning till evening. You have a pocket where it is a foldable potty. It's not a potty, it's a foldable potty which is made out of silicone. And the stool alone can be inserted where it is going to be strong. Otherwise, silicone will bend. So you're doing a lot of creative work and you're creating it. And where do I go and sell it? Hospitals, where the newborn babies are going to be born, where the mothers get to see, and the mother is going to be there in those hospitals. Every month she's going to come there for the next 9 months. And she's getting used to all these products by seeing. Go to the schools, preschools. Go to the play park. So this is how I build and start marketing my product. And these products are sold in stores. I go and tie up with the store which is marketing the product. I can have a marketing consultant who will do the marketing exclusive for me. Have I answered your question? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Can I come with another question, ma'am? Yeah, please. I'm too happy to answer your questions. Please come. Yes. So every business has a budding period, right, ma'am? So during that budding period, You mean the gestation period? You mean the gestation period? Gestation period. Yeah. So during that period, if we are going and if we are going out for market, and when we try to collaborate with people, they always want like expert in that field. So how to handle that pressure, ma'am? So it's not a pressure. That's why I'm saying you start when you are in the first year in college. Yes. At least by the 3rd year, you will be able to find out. At least by the 3rd year, when you come to the 3rd year, you would have found out, okay, which is my passion area. By then, you would have had your idea. You would have participated in so many challenges. And you would have found out when you did your pitching, how many people were accepting your idea. See, nobody is wanting today a very seasoned person. They want a utility product, that's all. They want a quality product. And then you will be able to push the product to anybody and everybody. Did anybody sell you this platform, Zoom or Google Meet? Wasn't there a necessity and we've all started using it? Like that, if your product is going to solve a problem, there'll be a huge number of people who will accept your product. What I'm saying is don't wait for that. Start exploring.
At least have the confidence, yes, it is possible by me. And I'm sure if your product is good, people will start using it. So you don't have to wait for getting scared and waiting. Just experiment and see, explore and see. That sense of exploration should be there as students, because there's a lot of benefit. Your teachers are there to support, the institution is there to support. There's a lot of experts from outside to support. All this cannot happen when you go out of the college and then even dream of starting something. You can do, even after that you can do, but then the amount of tension that you'll have to take will be very high. The price that you'll have to pay will be high. All this will be there, which you can reduce all that when you are a student. Yes, have I answered your question? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was very informative. Yeah. What else? Any other question? Any other question? Come on, I want you to ask questions. Otherwise, I will continue with another information. But I don't want to go too vast. But I want you to understand the basics. Anything on entrepreneurship, you ask me. Yes? No more questions? Okay, can some? Yeah, yes. Any question? Yes, students. Read a lot of books. Do a lot of research work. When I say research work, take companies like Airbnb, Uber, Ola, Arvind Eye Care, Microsoft, Steve Jobs' experience. Just read through how did they do it? How was their business model? What is the difference that they bought in their business model? How is Elon Musk being very different? How is he thinking 20 years, 30 years ahead of time? Okay. Some of his energy saving products are amazing. He has created bricks which can save solar energy. So your entire house, if so much of walls is required, that many bricks, if it is placed, it is going to bring in the energy that is required for your home. So how was he able to think of that? And just imagine such kind of products being brought into a country like India, where out of 12 months, we are experiencing heat for 10 months. The sunlight is there. And yet we are paying so much of electricity bills, which is a scarce resource, because of which we are also experiencing electricity cuts. So can we do some research based on all this to understand how these people are able to do? What are these business model canvases? How is this business model of Airbnb really functioning? What is their purpose of being in that business? What is the unique selling proposition of that business? This by itself can be an activity to provoke that innovative thinking. Right? So designing take a shirt or a dress and just sit and innovatively think for what all purposes this shirt or a dress can be used. For what all purposes can your dupatta can be used? Can I make my dupatta into a convenient heat protective system when I'm driving a vehicle? One of my students is manufacturing. She's manufacturing for the headgear, for the helmet that you wear, so that it does not disturb your hair. She's manufacturing a product for that, which she started selling it
the earlier question, she started selling it in the exhibitions. Today, she's supplying it for all the stores. From Nadu Hall to you name it. Everywhere she's supplying it. Because of people have started buying it along with the clothes that they are buying, which is protecting the hair as well as enabling the things sweat from seeping into the hair and causing dirt, which is creating harm to the hair. So you can come up with a lot of ideas. And for them, especially, you must have seen some of the products like bags for the vegetable market, so that you can avoid the vegetable seller from giving you plastic bags. You have the pocket vegetable bag, which can hold 250 grams, 50 grams, 100 grams, more than that quantity. In one bag, you have several pockets in which you can put all the vegetables. Who did this? Today, that bag is being sold, a small size bag is being sold at 70 rupees each. And a big size bag is being sold at 300 rupees, 400 rupees each. Small things where large mass production is required, and where it can be sent to different localities and areas. Can I start thinking of something like that when I'm in college? Now, this small thing can become add-ons. You can keep on adding products to what you have started, which is in a small way inside the campus. Right? So to start with something very innovative, we're not talking about rocket science innovation. It will happen. It will slowly happen. Sensors. I'm entering into my classroom. I have to switch on all the lights. And when I go out, most of the time I forget to switch off the light. Can I try it out for my college? Tying up with people. I'm not manufacturing the lights. I'm buying the lights, but I'm setting it up either for my college or at my home. And that becomes an experience. And I'm setting it up for different homes. I can become a service provider, where when I go in, the light burns. When I go out, the light cuts off. My dear students, to start thinking innovatively, there are umpteen number of ways. But the most important thing is you have to take the initiative. You have to take the initiative. And India is very, very culturally strong. So in your blood, there is innovation. In your blood, there is dynamism, which we have lost it as we became adults. Let us put all that aside. And the most important thing, if you want to trigger creativity, you should have curiosity. If you want to have curiosity, you should ask questions. Questions to yourself. Why should it be this way? Why cannot it be the other way around? Why should always a pillow be rectangle? Why can't it be square? Why can't it be circular? Okay? So ask such questions and start creating products around that. So more and more questions that you ask, you will find you are able to find answers, and that answer will be a solution to a problem. So even in a classroom, you're supposed to ask questions. Even when you sit as a group, when you talk, you're supposed to ask questions. Only when you ask questions, it is going to be useful. Right? Any questions? Thank you, ma'am. Thank you very much for your valuable suggestions. You're spending your time with us more than 2 hours. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Very nice. We will take the input. Shall we wind up, ma'am? Yeah, I need the insight from you all, whether we need to wind up. If there are no more questions, I think we can go for a winding up. 1 minute. 1 minute, Yeah. ma'am. Yeah. Divya? Yes, ma'am. Yes, yeah. Thank you, ma'am, for a wonderful session. I just want to add few things, ma'am. Along with the EDC stall in our college,
they have organized many webinars for us, ma'am. Like they have taught us to make wire bags, graphical designing things is taught for us, ma'am, and screen printing, everything is done, ma'am, etc. There are many more things they have taught us so that we can be an entrepreneur in future. Very good. That is skill training. What next is the question. I learned screen printing. With screen printing, what did I do? I should not learn and keep quiet. I should have done the invitations for my college. I should have done invitations for outsiders. So that is how I'm going to promote from one level to the other. That is knowledge. I'm acquiring a skill, and that is knowledge-based skill. Now, unless I put it into practice, I don't move to the next level of a startup, or at least experiencing a startup. You don't have to be a startup. Experiencing a startup. That is very, very important in an institution. Okay, good. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Welcome. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. I now invite Ms. Sally Judika of 3rd BA English Literature to render the vote of thanks. Thank you is the best prayer that anyone could say. Good afternoon, everybody. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks for this exuberant impact lecture series organized by our college's Innovation Cell on the topic Recent Trends in Entrepreneurship and Startups. First and foremost, I render my gratitude to our respected renowned resource person, Dr.C.P.Rosy Fernando, founder and CEO of Startup Solutions, Tamil Nadu, for addressing and enlightening us with the topic Accelerating an Innovative Approach to Startup. Dr. Rosy Fernando seems to have busiest schedule, and it shows her magnanimity to accept our invitation and grace the occasion with her illuminating and innovative ideas to develop startups and technologies in our day-to-day life. Your knowledgeable guidelines to start up a business by understanding the customer needs, resources, and finance sow the seeds of entrepreneur in us. Just a thank you won't be enough, for you imparted a milestone of knowledge into our budding little minds. Your inspiring words of optimism and success truly enriched us to lead a fruitful life. I extend my heartfelt gratitude to our Secretary, Reverend Sister Dr. Ruby Alangara Mary, our Principal, Reverend Sister Dr. Helen, and our Vice Principal, Reverend Sister Dr. Mary Fabiola, for always being our lighthouse and harbor where we can anchor with hope. I would like to thank our dearest convener, Dr. A. Sagaya Sudha, for organizing such an impeccable session. Also, I would like to thank the committee members, Dr. Kavita, Dr. Chitra, Dr. Sarada, Dr. Jacinta Maria Florence, Dr. Anand Lima, Dr. Divya, Ms. Subhlakshmi, and Ms. Rolly Grace for being a great support in organizing such an outstanding series of lectures. My gratitude won't be fulfilled if I don't mention the audience, for you have made the session more interactive and lively. Thank you, dear ones. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all other. I once again thank you all for attending the session wholeheartedly and making this lecture series a huge success. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, bye, bye.